Hello andarki, welcome to Sairam Sampatrav Education. Na peru Vaishnavi and welcome to the class. So as part of today's class, manamu discuss cheskone topic is Parliament anamata. Okay na? So Polity MCQs series lo bhaganga today's topic is manaki Parliament. Parliament lo part 2 anamata. Part 1 already finish chesam. ఎవరైతే కొత్తగా వీడియో చూస్తున్నారో ప్రీవియస్ పార్ట్స్ ని చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియోని చూడండి, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అ కంటిన్యూటీ. హవెవర్ మీకు బేసిక్ ఐడియాలజీ ఉంటే, ఐడియా అనేది ఉంటే polity meeda you can continue. However, if you're a fresher or if you have a lack of clarity in the concepts, watch it from the beginning. Okay, so this is my suggestion. So meeku video kanaka slow ga anpiste 1.25x or 1.5x to vinandi, video fast ga anpiste playback speed ni koncham takku chesukonaina vinochu. Okay na? So let's start the video mari without any further delay. So before getting into the actual content of the video, let me give you a small announcement regarding TSPSC Group 1 related paid modules that we have launched. Okay, mains way right way a course launch chesam. This is specifically for the mains purpose. So mains ki related, so this is the one stop solution program anamata. Deentlo manam entire syllabus ni 500 plus mains questions ద్వారా total syllabus ni comprehensive ga cover chestamu. Detailed discussions అనేవి చేస్తాం అన్నమాట for each and every word that is mentioned in the main syllabus. Ready-made introductions and ready-made conclusions ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం for the entire syllabus of Group 1 mains. Okay, దీని కోర్స్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 7,999 అన్నమాట for 1 year validity. 2 years validity తో కావాలి అనుకుంటే, కొంతమందికి 2 years validity తో కావాలి అనుకుంటారు, వాళ్ళైతే 9,999 కి మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ ని 2 years validity తో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 2 years validity is for 9,999, 1 year validity is for 7,999. అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 కి రిలేటెడ్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ కి సంబంధించిన కోర్స్ కూడా మనం లాంచ్ చేసాం. ఇందులో ఎంటైర్ సిలబస్ ని కవర్ చేస్తాం అనమాట కాంప్రిహెన్సివ్ గా. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఫోకస్ విల్ బి బోత్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే, దీని యొక్క కోర్స్ ప్రైస్ వచ్చేసి 12,999 అనమాట విత్ 1 year వ్యాలిడిటీ. లేదు 2 years వ్యాలిడిటీ కావాలి అనుకుంటే 14,999 కి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ ని. ఓకే, సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు, పర్చేస్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు 6305935532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి you can enroll into the courses that you want. If you have any queries also, you can ask over there. Okay, 6305935532. Okay, let's start the video mari without any further delay. So today's first question is, in the Rajya Sabha, the states has been given seats in accordance with their population equally on the basis of population and economic position, on the basis of present economic status. So try cheyandi question ni. సో నార్మల్ గా మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం రాజ్యసభలో మన దగ్గర పాపులేషన్ ని బట్టి ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద పాపులేషన్ వీ హావ్ గివెన్ సీట్స్. సో వెరాజ్ ఇన్ యుఎస్ఏ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి 2 సీట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. సో మన దగ్గర అయితే ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాపులేషన్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next question is, which of the following statements regarding Rajya Sabha are correct? The maximum permissible strength of Rajya Sabha is 250 members. In Rajya Sabha, 238 are elected directly from the states and union territories. It shares legislative powers equally with Lok Sabha in matters such as creation of all India services. So select the correct answer from the codes given below. 1 and 2 only, 1, 2, 3, 2 and 3 and 1 only. Oksa try cheyandi question ni. సో చూసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్, రాజ్యసభకి ఏదైనా కొత్త క్రియేట్ చేయాలంటే రాజ్యసభకి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది లోక్సభ కన్నా. సో ఆప్షన్ 3ని, స్టేట్మెంట్ 3ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకి ఏ ఆర్ డి మిగులుతుంది. అంటే ఏ అండ్ డి లో మనకి 1 అనేది హవెవర్ కరెక్ట్, బి అనేది కరెక్టా రాంగ్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్టా రాంగ్ అనేది మనకి తెలుసుకోవాలి. సో ఇన్ రాజ్యసభ 238 ఏమో మనకి ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, 12 నామినేటెడ్, కాబట్టి అది కూడా కరెక్టే. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, so which of the followings regarding the Rajya Sabha are correct? It is not subject to dissolution. It has a term of 6 years. So 1/3 of its members retire after every 2 years. Its members shall not be less than 25 years of age. So select the correct answer using the codes given below. So 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3 and 2, 4. Okay, try cheyandi question. సో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు డిజల్యూషన్, ఇది కరెక్టే. అంటే 1 లేని ఆప్షన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయండి, బి అండ్ డి వెళ్ళిపోతాయి. ఇట్ హ్యాస్ అ టర్మ్ ఆఫ్ 6 years.
సో రాజ్యసభకి టర్మ్ అనేది ఉండదు, వెరాజ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి టర్మ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ మనకి 25 years అనేది ఏజ్ లిమిట్ కాదు, 35. ఓకే, సో 1/3 of its members retire every 2 years. ఇది కూడా కరెక్టే, అంటే 1 and 3 is the right answer. సో ఆప్షన్ సి is the right answer అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను 35 అన్నాను, ఇట్స్ నాట్ 35, 30 years. ఓకే, 30 years కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. he or she should be a citizen of India and should have above 30 years of age. ఓకే, అండ్ అదర్ క్వాలిఫికేషన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకొని మళ్ళీ MCQs సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో టు ద కాన్సెప్ట్స్ అగైన్. So before going into the further questions, let us learn a new concept of parliament, that is vacating of seats anamata. ఓకే, సో వెకేటింగ్ ఆఫ్ అ సీట్ ఆఫ్ అ పార్లమెంట్ మెంబర్, అంటే మెంబర్ ఎవరైతే ఉంటారో పార్లమెంట్ లో వాళ్ళ వెకేషన్ ఆఫ్ సీట్ ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుందనేది చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దాట్, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ అ పార్లమెంట్ వెకేట్స్ హిస్ సీట్. సో కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి, ఆ కేసెస్ లో మనకి పార్లమెంట్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ అ పార్లమెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను సీట్ ని వెకేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ అబౌట్ డబుల్ మెంబర్షిప్. ఎ పర్సన్ కెనాట్ బి అ మెంబర్ ఆఫ్ బోత్ ది హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. Thus, the Representation of the People's Act 1951 provides for the following. So, normal గా ఒక పర్సన్ రెండు హౌసెస్ లో, అంటే లోక్సభలో రాజ్యసభలో రెండు హౌసెస్ లో ఒకేసారి మెంబర్ అయి ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే, సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఏదైతే పార్లమెంట్ చట్టం చేసిందో, సో దీని ద్వారానే మనం డిఫరెంట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి చదివాం. సో దీని ద్వారానే ఇంకొన్ని ప్రొవిజన్స్ చూస్తున్నాం. చూడండి, ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ టు బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, హీ మస్ట్ ఇంటిమేట్ విత్ ఇన్ 10 days in which house he decide to serve. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ప్రకారం రెండు హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ లో ఎలక్ట్ అయ్యింటే ఏదైనా పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే అనుకోండి, నేను రెండు హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ లో ఎలక్ట్ అయ్యాను అనుకోండి. సో 10 days లో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ప్రకారం నేను 10 రోజుల్లో నేను ఏ హౌస్ లో ఉండాలి అని చెప్పేయాలన్నమాట. ఐ మస్ట్ ఇంటిమేట్ విత్ ఇన్ 10 days in which house I decide to serve. ఓకే, ఏ హౌస్ నుంచి నేను సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నానో నేను ఇన్ఫార్మ్ చేసేయాలన్నమాట. ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఇంటిమేషన్ హిస్ ఆర్ హర్ సీట్ ఇన్ ద రాజ్యసభ బికమ్స్ వేకేట్. ఒకవేళ నేను చెప్పలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా రాజ్యసభలో నా సీట్ అనేది వెకేట్ అయి నేను లోక్సభ మెంబర్ గా మారిపోతాను, ఒకవేళ నేను చెప్పకపోతే 10 రోజుల్లో. Okay, the first condition. Next, if a sitting member of one house is also elected to other house, his seat in the first house becomes vacant. For example, నేను లోక్సభ మెంబర్ అయ్యాను అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ మెంబర్ ఆఫ్ అ లోక్సభ, నేను సెకండ్ హౌస్ కి, నేను ఆల్రెడీ లోక్సభ మెంబర్ గా ఉండి కూడా సెకండ్ హౌస్ అంటే రాజ్యసభకి ఎలక్ట్ అయ్యాను అనుకోండి. ఓకే, లేదా నేను రాజ్యసభలో మెంబర్ అయ్యి ఉండి లోక్సభకి ఎలక్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కేసులో నా యొక్క లోక్సభ మెంబర్షిప్ అనేది రద్దు అవుతుంది, సెకండ్ కేసులో నా యొక్క రాజ్యసభ మెంబర్షిప్ అనేది రద్దు అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ విచ్ ఎవర్ హౌస్ ఐ ఆమ్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్, నేను ఏ హౌస్ లో అయితే ఉన్నాను మెంబర్ గా, ఆ హౌస్ యొక్క మెంబర్షిప్ అనేది పోయి కొత్తగా ఎలక్ట్ అయిన మెంబర్షిప్ అనేది వస్తుంది, కొత్తగా ఎలక్ట్ అయిన హౌస్ కి మెంబర్షిప్ అనేది వస్తుంది అనమాట. So this is the second condition. So next వచ్చేసి, if a person is elected to 2 seats in the house, he should exercise his option for the one, otherwise both seats becomes vacant. ఒకటే హౌస్ లో 2 సీట్లకు ఎలక్ట్ అయ్యాం అనుకోండి, ఇప్పుడు విత్ ఇన్ 1 house నేను 2 సీట్లకు ఎలక్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, అండ్ ఓకే నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ చూసింగ్ వన్ ఆఫ్ ది 2 ఆప్షన్స్, ఈ 2 ఆప్షన్స్ లో నేను ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, అప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద different conditions that are present in RPA 1951. Similarly, a person cannot be a member of both the parliament and the state legislature at the same time. So center లో ఉన్న పార్లమెంట్ లో అండ్ స్టేట్ లో ఉన్న స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో రెండిట్లో ఒకేసారి నేను మెంబర్షిప్ చేయలేను. ఓకే, నేనే కాదు ఎవరైనా మెంబర్షిప్ ఉండలేరు అనమాట. సో దే కెనాట్ బికమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్ లో ఒకేసారి మెంబర్ గా ఉండలేరు ఎవరు. Okay, if a person is so elected, his seat in the parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days. So నేనే ఉన్నాను అనుకోండి, నేను ఆల్రెడీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో ఒక ఎమ్మెల్యేని అనుకోండి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఎంపీగా ఎలక్ట్ అయ్యాను. సో విత్ ఇన్ 14 days నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయకపోతే, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ వెకేటింగ్ ది ఎమ్మెల్యే సీట్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా ఎంపీ సీట్ అనేది పోతుంది అనమాట.
ఓకేనా? సో అందుకే 14 days లో ఎమ్మెల్యే సీట్ ని వెకేట్ చేస్తే ఎంపీ సీట్ అలానే ఉంటుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్స్ ని, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెకేటింగ్ ఆఫ్ సీట్స్ లో ఇంకొకటి ఏంటంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఇఫ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, హిస్ ఆర్ హర్ సీట్ బికమ్స్ వేకెంట్. ఏదైనా కండిషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం మనకి ఏదైనా కండిషన్ ద్వారా మనం డిస్క్వాలిఫై అయ్యామనుకోండి, సో అప్పుడు మన సీట్ అనేది వెకేట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ వేకెంట్. ఓకే, హియర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద 10th schedule. సో మనం నిన్న అయితే 10th schedule కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ డిస్కస్ చేశాం కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో. సో ఆ పర్టికులర్ 10th schedule లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై అయినా కానీ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క సీట్ అనేది వెకేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ బై రెసిగ్నేషన్. A member may resign his seat by writing to a chairman of a రాజ్యసభ ఆర్ స్పీకర్ ఆఫ్ అ లోక్సభ. లోక్సభ మెంబర్ అయితే ఒకవేళ వెకేట్ అనుకున్నారనుకోండి, రిజైన్ అనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే లోక్సభలో ఉంటే స్పీకర్ కి ఇవ్వాలి. అదే రాజ్యసభలో ఉంటే రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు? ఓకే, చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మన రెసిగ్నేషన్ లెటర్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఒకవేళ రిజైన్ చేయాలనుకుంటే. సో ద సీట్ ఫాల్స్ వేకెంట్ వెన్ ద రెసిగ్నేషన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఒకవేళ చైర్మన్ కానీ స్పీకర్ కానీ ఆ పర్టికులర్ హౌసెస్లలో ఆ రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళ యొక్క సీట్ అనేది వేకెంట్ అవుతుంది. హౌవెవర్ ద చైర్మన్ ఆర్ స్పీకర్ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ ద రెసిగ్నేషన్ ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాలంటరీ ఆర్ జెన్యూన్. సో ఒకవేళ ఎవరో ఫోర్స్ వల్ల ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి, సో నేను రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా యొక్క సీట్ కి. ఓకే, సో ఒకవేళ స్పీకర్ కి ఏమనిపించింది, స్పీకర్ కి ఈ అమ్మాయి అంటే ఈ ఎమ్మెల్యే ఈ ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అమ్మాయి, సో తన ఓన్ గా చేయట్లేదు, ఏదో ఫోర్సిబుల్ గా తనతో ఎవరో చేయిస్తున్నారని స్పీకర్ కి అనిపించింది అనుకోండి. ఒకవేళ నా రెసిగ్నేషన్ లెటర్ అనేది జెన్యూన్ గా లేదు అని అనిపించింది అనుకోండి, ఇఫ్ హీ థింక్స్ దట్ మై రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇస్ నాట్ వాలంటరీ రెసిగ్నేషన్, సో స్పీకర్ హ్యాస్ అ రైట్ టు నాట్ టు యాక్సెప్ట్ ది రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఆల్సో. ఓకే, స్పీకర్ చేతిలో పవర్ ఉంటుంది, అక్కడ రాజ్యసభలో చైర్మన్ చేతిలో పవర్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో absence. A house can declare the seat of a member vacant if he or she is absent from all its meeting for a period of 60 days. కంటిన్యూగా 60 days, ఏదైతే కంటిన్యూగా అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days కి మనం అబ్సెంట్ అయ్యాను అనుకోండి, ఓకే, ఏదైనా పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ కి మీటింగ్స్ కి వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ పర్మిషన్, సో ఇట్ డీమ్స్ దాట్ మన సీట్ అనేది వేకెంట్ అయిపోయింది అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ 60 days కంటిన్యూగా మనం మీటింగ్స్ కి పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ కి వితౌట్ పర్మిషన్ మనము అబ్సెంట్ అయితే ఆ టైంలో మన సీట్ అనేది వేకెంట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఇన్ కంప్యూటింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days, నో అకౌంట్ షెల్ బి టేకెన్ ఆఫ్ ఎనీ పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ హౌస్ ఇస్ prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. సో నార్మల్ గా ఒకవేళ హౌస్ ఆ టైంలో ఈ 60 days లో హౌస్ అనేది అడ్జాయిన్ అయినా లేకపోతే ప్రోరోగ్ అయినా ఆ డేస్ ని మాత్రం కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇఫ్ ద హౌస్ ఇస్ ప్రోరోగ్డ్ ఆర్ అడ్జాయిన్ ఫర్ మోర్ దెన్ 4 consecutive days, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అనమాట ఆ 60 days లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ వెకేషన్ ఆఫ్ ద సీట్ ఆర్ వేకెంట్ ఆఫ్ అ సీట్స్ వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ అబ్సెన్స్. సో ఇంకా వేరే కేసెస్ లో కూడా వెకేట్ అనేది అవుతుంది. ఏ టైంలో అంటే ఎ మెంబర్ హ్యాస్ టు వెకేట్ హిస్ సీట్ ఇన్ అ పార్లమెంట్ ఇఫ్ హిస్ ఎలక్షన్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ బై ద కోర్ట్. ఒకవేళ కోర్టు ఆ పర్టికులర్ ఎలక్షన్ అనేది వాయిడ్, తప్పు అని ప్రూవ్ చేస్తే లేకపోతే జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే ఆ టైంలో ఆ పర్టికులర్ ఎంపీ ఆ పర్టికులర్ సీట్ ని వదిలేయాల్సిందే. ఓకే, వెకేట్ చేయాల్సిందే. ఇఫ్ హీ ఈస్ ఎక్స్పెల్డ్ బై ది హౌస్, ఒకవేళ హౌస్ ఎక్స్పెల్ చేస్తే అప్పుడు కూడా ఆ సీట్ అనేది వెకేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ టు ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సో ఒకవేళ సిట్టింగ్ ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సనే ప్రెసిడెంట్ గా గానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా గానీ ఎలెక్ట్ అయినప్పుడు అతని యొక్క లేకపోతే ఆమె యొక్క ఎంపీ సీట్ అనేది వెకేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ అపాయింటెడ్ టు ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎ గవర్నర్ ఆఫ్ అ స్టేట్, సో సేమ్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినా లేకపోతే స్టేట్ లో ఏదైనా స్టేట్ కి గవర్నర్ అయినా గానీ అప్పుడు ఎంపీ సీట్ అనేది వెకేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ అ డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఇస్ ఎలెక్టెడ్ టు ద పార్లమెంట్, ద కాన్స్టిట్యూషన్ లేస్ డౌన్ నో ప్రొసీజర్ టు డిక్లేర్ ద ఎలక్షన్ వాయిడ్. ఒకవేళ డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఒకవేళ పార్లమెంట్ కి ఎలెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, రాజ్యాంగం ప్రకారం రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ లేస్ డౌన్ నో
procedure to declare the election void. ఓకే, సో ద మ్యాటర్ ఈస్ డెల్ట్ బై ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ 1951. రాజ్యాంగంలో దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయలేదు. మరి ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ యాక్ట్ 1951 లో, విచ్ ఎనేబుల్స్ ద హైకోర్ట్ టు డిక్లేర్ ఎనీ ఎలక్షన్ వాయిడ్. ఆ టైంలో హైకోర్ట్ ఏదైనా ఎలక్షన్ ని వాయిడ్ గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇఫ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్ ఈస్ ఎలక్టెడ్. ఒక డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఎలక్ట్ అయ్యారనుకోండి, అప్పుడు హైకోర్టు దాంట్లో చొరవ తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఎలక్షన్ ని వాయిడ్ గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద అగ్రైవ్డ్ పర్సన్ కెన్ అపీల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అగేన్స్ట్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో ఎవరైతే డిస్క్వాలిఫై అయిన పర్సన్ ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత హైకోర్ట్ అతని యొక్క లేకపోతే ఆవిడ యొక్క ఎలక్షన్ వాయిడ్ అని డిక్లేర్ చేస్తే, ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఎంపీగా ఎలక్ట్ అయిన పర్సన్ ఉన్నారో అతను లేకపోతే ఆవిడ సుప్రీం కోర్ట్ కి ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ని అపీల్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so these are different cases in which seat can become vacant. Okay, so next concept వచ్చేసి oath and affirmation గురించి. Every member of either house of a parliament before taking his or her seat in the house has to make and subscribe to an oath or affirmation before the president or some person appointed by him for the purpose. Okay, so ప్రతి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, if he or she is becoming a member of a parliament, okay, so either it is Lok Sabha or it is Rajya Sabha, whatever the house it may be, before taking his or her seat in that particular house, so our person em cheyalante he or she must subscribe to an oath anamata. ఓకే, సో ఎవరి ముందు వాళ్ళ ఓత్ ని ప్రెజెంట్ చేసుకుంటారు అని అంటే ప్రెసిడెంట్ ముందు, ఆర్ ఎనీ సచ్ పర్సన్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ విల్ అడ్మినిస్టర్ ది ఓత్ టు దెమ్ or else any other person who is appointed by the president. President ఎవరినైతే అపాయింట్ చేస్తాడో ఆ పర్సన్ ఈ ఓత్ ని సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అఫర్మ్ చేయొచ్చు అనమాట వాళ్ళకి. ఓకేనా, ఓత్ క్యాన్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ టు దెమ్ బై అ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ఎ మెంబర్ అపాయింటెడ్ బై అ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సో మరి ఏమని ఓత్ తీసుకుంటారు అంటే టు బేర్ ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ అలీజియన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, టు అప్హోల్డ్ సావరెనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ of India, to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter. Okay, unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in the proceedings of the house and does not become eligible for the parliamentary privileges and immunities. So normal ga పార్లమెంట్ లో మనకి దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. సో ఈ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కి ఈ ఎంపీస్ కి పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కావాలి అంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఓత్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండాలన్నమాట. A person is liable to a penalty of 500 for each day he sits or votes as a member in the house in the following condition: before taking and subscribing to prescribed oath or affirmation. So okavela house lo without taking oath, if he or she is sitting and participating in the oathing process, ప్రతి రోజు అలా చేసినప్పుడల్లా ప్రతి రోజుకి 500 రూపీస్ ఫైన్ అనేది పడుతుంది. ఓకే, when that person knows that he is not qualified or that he is disqualified for its membership. So ఎంపీగా ఉండడానికి మెంబర్షిప్, ఓకే, మెంబర్షిప్ అనేది డిస్క్వాలిఫై అయింది అని తెలిసినప్పటికీ ఒకవేళ హౌస్ లో కూర్చొని ఉంటే, ఓకే, డిస్క్వాలిఫై అయ్యాను అని చెప్పి కూడా అని తెలిసి కూడా హౌస్ లో కూర్చొని ఉంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గా, ఓకే, అలాంటి టైంలో ప్రతి రోజుకి 500 రూపీస్ ఫైన్ అనేది పడుతుంది అనమాట. ఓకే, వెన్ హీ నోస్ దట్ హీ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ ఆర్ ఓటింగ్ ఇన్ ది హౌస్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఎనీ పార్లమెంటరీ లా. ఏదైనా పార్లమెంట్ చట్టం చేసిన దాని ప్రకారం ఆ చట్టం ప్రకారం ఆ పర్సన్ ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ ఇన్ఎలిజిబుల్ టు సిట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ హౌస్, ఓకే, ఇన్ఎలిజిబుల్ అని తెలిసి కూడా కూర్చుంటే 500 రూపీస్ ఫైన్ అనేది పడుతుంది. ఏ టైంలో పడుతుంది? ఒకటి, ఓత్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా హౌస్ లో కూర్చున్నప్పుడు 500 రూపీస్ పర్ డే పెనాలిటీ అనేది పడుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ డిస్క్వాలిఫై అని తెలిసి కూడా ఆ పర్సన్ ఒకవేళ ఎంపీగా ఈ పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ లో కానీ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ పర్సన్ కి 500 రూపీస్ పడుతుంది ఈచ్ డే. ఓకే, ఈచ్ డే దట్ హీ సిట్టింగ్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఈచ్ డే, ఆ పర్టికులర్ డే కి 500 రూపీస్ పడుతుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ హీ నోయింగ్ దట్ హీస్ డిస్క్వాలిఫైడ్, ఇఫ్ ఈస్ సిట్టింగ్ లైక్ దట్ హీల్ గెట్ అ పెనాలిటీ. ఓకే, సో ఒకవేళ ఏదైనా పార్లమెంటరీ చట్టం ద్వారా అతన్ని ఎవరైనా పర్సన్ ని ఆ హౌస్ లో కూర్చోడానికి అనుమతించకపోయినా కూర్చొని ప్రొసీడింగ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ టైంలో కూడా ఆ పర్సన్ కి 500 రూపీస్ ఫైన్ అనేది పడుతుంది. ఓకే,
So salaries and allowances. Members of either house of a parliament are entitled to receive such salaries and allowances as may be determined by the parliament. So parliament determine చేసిన దాని ప్రకారం ఎంపీస్ కి సాలరీస్ అనేది వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అండ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో పెన్షన్ కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. ఓకే, సో హవెవర్ మనకి పార్లమెంట్ ఏం చేసింది అంటే పెన్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మెంబర్స్ కి, కానీ రాజ్యాంగంలో అయితే మెన్షన్ చేసి లేదు. ఓకే, 1954 లో ద పార్లమెంట్ ఎనాక్టెడ్ ద సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ యాక్ట్. In 2018 the salary of a members was increased from 50,000 to 1 lakh per month అనమాట. ఓకే, అండ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్స్ అనేది 45,000 నుంచి 70,000 కి పెంచారనమాట పర్ మంత్. అండ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలవెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి 40. ఈ నంబర్స్ అనేవి నాట్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ అలా పెంచారని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్సెస్, ఎక్స్పెన్సెస్ అలవెన్సెస్ కూడా ఇస్తారని గుర్తుంటే చాలు. ఓకే, ఇన్ 2010 ద డైలీ అలవెన్స్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 1000 to 2000. అంటే డైలీ అలవెన్స్ కూడా ఇస్తారనమాట వీళ్ళకి. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ డే ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఆన్ డ్యూటీ. సో హీ ఆర్ షీ విల్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ డైలీ అలవెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయి? సాలరీ వస్తుంది, కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్స్ వస్తుంది, అండ్ దాంతో పాటు డైలీ అలవెన్సెస్ వస్తాయి. వీళ్ళకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన అలవెన్సెస్, ఇలా చాలా అలవెన్సెస్ అనేవి పార్లమెంట్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కి వస్తుంటాయి అనమాట. సో దేని ప్రకారం వస్తాయి? పార్లమెంట్ చేసిన ఒక చట్టం ప్రకారం. సో పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం పేరేంటి? 1954 లో పార్లమెంట్ హ్యాస్ ఎనాక్టెడ్ ద సాలరీస్, అలవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ అ పార్లమెంట్ యాక్ట్. ఓకే, సో 1976 నుంచి పార్లమెంటరీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ బీన్ ఆల్సో ఎంటైటిల్డ్ టు అ పెన్షన్ ఆన్ ఎ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ ఫర్ ఈచ్ 5-year టర్మ్. సో 5-year టర్మ్ అయిపోగానే వాళ్ళకి పెన్షన్స్ కూడా అలౌ చేస్తున్నారు 1976 నుంచి. ఓకే, దే ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, దే విల్ రిసీవ్ పెన్షన్ ఆఫ్టర్ 5-year టర్మ్. బిసైడ్స్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ట్రావెలింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు, ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్, టెలిఫోన్ ఫెసిలిటీస్ ఫ్రీగా ఉంటాయి, వెహికల్ అడ్వాన్స్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, ఇలా చాలా అలవెన్సెస్ అనేవి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. So the salaries and allowances of a speaker and a deputy speaker of a Lok Sabha and a chairman of a deputy chairman of a Rajya Sabha are also determined by the parliament. They are charged on the consolidated fund of India and thus they are not subject to annual vote of parliament. So ఏం లేదు, మనకి స్పీకర్, లోక్ సభ అయితే స్పీకర్ ఉంటారు అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్స్ ఉంటారు అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటారు. రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్ అండ్ డెప్యూటీ చైర్మన్ ఉంటారు. వీళ్ళందరి యొక్క సాలరీస్ కూడా సో దే ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై ద పార్లమెంట్ అనమాట. ఈ సాలరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ చార్జ్డ్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మీద చార్జ్ అయినవి యాన్యువల్ ఓట్ కి సబ్జెక్ట్ అవ్వవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో in 1953 the parliament enacted the salaries and allowances officers of parliament act. ఆల్రెడీ చూసాము. Under this particular act, officer of a parliament means any of the following officers. సో ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే ఎవరంటే ఇక్కడ మనకి చైర్మన్ అవ్వచ్చు ఆర్ డెప్యూటీ చైర్మన్ అవ్వచ్చు ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకే, స్పీకర్ అవ్వచ్చు, డెప్యూటీ స్పీకర్ అవ్వచ్చు ఆఫ్ లోక్సభ. ఓకే, లోక్సభ, రాజ్యసభ. అండ్ ఇంకెవరు అవ్వచ్చు ఆఫీసర్స్ అంటే ఇన్ 2018 ద పార్లమెంట్ ఇంక్రీజ్డ్ ద సాలరీస్ ఆఫ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ ఫ్రమ్ 1.25 lakhs to 4 lakhs. సో నార్మల్ గా ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ అ పార్లమెంట్ అనే ఒక చట్టం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం వీళ్ళకి చైర్మన్ కి, డెప్యూటీ చైర్మన్ కి, స్పీకర్ కి, డెప్యూటీ స్పీకర్స్ కి సాలరీస్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. సో వీళ్ళ యొక్క సాలరీస్ ని పెంచడం జరిగింది 2018 లో. నంబర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, అగైన్ 1.25 నుంచి 4 lakhs కి పెంచడం జరిగింది అనమాట. సిమిలర్లీ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, ద స్పీకర్ అండ్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్ సభ అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ అ సాలరీ పర్ మంత్ ఎట్ ద సేమ్ రేట్స్ as పేయబుల్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. సో ఎంపీస్ కి ఎలా అయితే ఇస్తారో అలానే వస్తాయన్నమాట వీళ్ళకి. బిసైడ్స్ దట్, okay, besides their salary they'll also get this thing. Further, each officer of a parliament other than the chairman of a Rajya Sabha is entitled to receive a daily allowance. So normal ga రాజ్యసభలో ఉన్న చైర్మన్ కాకుండా మిగతా సభ్యులు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి డైలీ అలవెన్సెస్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఎట్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ ఇస్ పేయబుల్ టు ద మెంబర్ ఆఫ్ అ పార్లమెంట్. ఆల్సో ఈచ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్
అదర్ దెన్ రాజ్యసభ చైర్మన్ మిగతా ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్సెస్ వస్తాయి అనమాట ఎట్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ పేయబుల్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో ఇదంతా మనకి అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. జస్ట్ మనకి వీళ్ళకి కూడా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్సెస్ వస్తాయి, డైలీ అలవెన్సెస్ వస్తాయని ఒక ఐడియా ఉంటే చాలు. ఓకే, సో మనకి ఇంకొకటి ఏం ఐడియా ఉండాలంటే ఈ చట్టం ఐడియా ఉండాలి. సో దేని ప్రకారం వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, పార్లమెంట్ చేసిన ప్రకారమా లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే మెన్షన్ చేస్తుందంటే రాజ్యాంగంలో మెన్షన్ లేదు. ఆ పర్టికులర్ పవర్ అనేది పార్లమెంట్ కి ఇవ్వడంతో పార్లమెంట్ అనేది చట్టం చేసి దాని ప్రకారం వీళ్ళకి సాలరీస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ యాక్ట్. ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే ఎవరో కూడా చెప్పాను. ఓకే, according to this same act, the sumptuary allowance is paid to the Speaker of a Lok Sabha at the same rate as is payable to the cabinet minister. So 2000 per month istaranamata speaker ki. Likewise, the allowance is paid to the deputy speaker also. So normally deputy speaker ki deputy chairman of Rajya Sabha ki kuda istaranamata 1000 per month. Okay. సో ఓత్ సాలరీస్ గురించి అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కొత్త టాపిక్ ఏంటంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. సో మనకి లోక్సభకి కానీ రాజ్యసభకి కానీ వారి వారి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో మనకి లోక్సభలో స్పీకర్ ఉంటారు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గా, అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ విల్ ఆల్సో బి దేర్ ఇన్ లోక్సభ. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు అంటే చైర్మన్ ఉంటారు, అండ్ డెప్యూటీ చైర్మన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ Rajya Sabha. So a panel of chairperson for Lok Sabha and a panel of vice chairperson for the Rajya Sabha is also appointed. సో మనకి ఎవరైతే నార్మల్ గా ఒకవేళ డెప్యూటీ, ఇప్పుడు స్పీకర్ లేడనుకోండి డెప్యూటీ స్పీకర్ వర్క్ చేస్తారు, డెప్యూటీ స్పీకర్ కూడా లేడనుకోండి ఆ టైంలో ఒక ప్యానల్ అవసరం అనమాట. ఈ ప్యానల్ లో నంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళల్లో ఒక్కరు స్పీకర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ప్యానల్ ఆఫ్ డెప్యూటీ చైర్పర్సన్స్ ఉంటారు రాజ్యసభలో. ఓకే, సో ఫస్ట్ వి లుక్ ఎట్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ అ లోక్సభ. సో అతని యొక్క ఆర్ ఆవిడ యొక్క ఎలక్షన్ అండ్ టెన్యూర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లోక్సభ స్పీకర్ యొక్క ఎలక్షన్ అండ్ టెన్యూర్. ద స్పీకర్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై ద లోక్సభ ఫ్రమ్ అమాంగ్స్ట్ ఇట్స్ మెంబర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ మే బీ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఫస్ట్ మీటింగ్. ఫస్ట్ మీటింగ్ తర్వాత ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడనే స్పీకర్ ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. వెన్ ఎవర్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఫాల్స్ వేకెంట్, ద లోక్సభ ఎలెక్ట్స్ అనదర్ మెంబర్ టు ఫిల్ ద వేకెన్సీ. నార్మల్ గా ఈ స్పీకర్ యొక్క ఆఫీస్ వేకెంట్ అయినప్పుడు లోక్సభ ఏం చేస్తుంది, లోక్సభ ఇట్ విల్ ఎలెక్ట్ అనదర్ మెంబర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద వేకెన్సీ ఆఫ్ ద స్పీకర్. స్పీకర్ రోల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా వెంటనే వెకేట్ అయినప్పుడు, అది ఒకవేళ వేకెన్సీ అనేది ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఫిల్ చేస్తారనమాట. ద డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ అ స్పీకర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకొని వేరియస్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. సో ప్రెసిడెంట్ స్పీకర్ యొక్క ఎలక్షన్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫిక్స్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. Okay, so usually the speaker remains in office during the life of a Lok Sabha. However, he has to vacate his office earlier in any of the following 3 cases. Normal ga Lok Sabha అనేది ఉన్నప్పుడు అంటే డిజాల్వ్ కాకముందు ఎంత లైఫ్ అయితే లోక్సభకు ఉంటుందో అన్ని రోజులు స్పీకర్ విల్ రిమైన్ ఇన్ ది ఆఫీస్. కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్స్ లో హీ నీడ్ టు వెకేట్ ది ఆఫీస్ అనమాట. ఇఫ్ హీ సీజెస్ టు బి అ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్ గా సీజ్ అయినప్పుడు అలాంటి సమయంలో స్పీకర్ గా కూడా వెళ్ళిపోతారనమాట. ఇఫ్ హీ రిజైన్స్ బై రైటింగ్ టు ద డెప్యూటీ స్పీకర్, అతనంతలో అతనే స్పీకర్ అనే పోస్ట్ కి రిజైన్ చేసి ఆ రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ని డెప్యూటీ స్పీకర్ కి ఇచ్చినప్పుడు కూడా అతని యొక్క సీట్ అనేది వెకేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇఫ్ హీ ఈస్ రిమూవ్డ్ బై ద రెజల్యూషన్ పాస్డ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోక్సభ, such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice. సో నార్మల్ గా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి కూడా లోక్సభలో మెంబర్స్ అందరు కలిపి అతన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసే ఒక 14 days ముందు అడ్వాన్స్ నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట స్పీకర్ కి. Okay, when a resolution for the removal of a speaker is under consideration of the house, he cannot preside at the sitting of the house. So normal గా అతనికి అగేన్స్ట్ గా రెజల్యూషన్ గురించి ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, ఓకే, అతని రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనుకోండి, ఆ సమయంలో అతను హీ ఆర్ షీ కెనాట్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది హౌస్ అన్నమాట. ఆ రోజు స్పీకర్ గా ఆ రోజు హౌస్ ని ప్రిసైడ్ చేసే అధికారం ఉండదు. ఓకే, దో హీ మే బి ప్రెసెంట్, హవెవర్ హీ కెన్ స్పీక్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఎట్ సచ్ ఎ టైమ్ అండ్ vote in the first instance, though not in the case of a equality of votes. So normal గా
ఇతను ప్రిసైడ్ చేయకపోయినప్పటికీ దాంట్లో ఉన్న ప్రొసీడింగ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఓటింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఓటింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎప్పటి వరకు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నార్మల్ గా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఓటింగ్ అనేది అడుగుతారు. ఓటింగ్ అన్నప్పుడు ఇతను పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. హవెవర్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ వస్తే, ఒకవేళ టై అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ టైని బ్రేక్ చేసే సమయంలో మళ్ళీ ఓటింగ్ అనేది ఉంటది కదా, ఆ టైంలో మాత్రం హీ కెనాట్ పార్టిసిపేట్. Okay, it should be noted here that whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his house and continues till the newly elected Lok Sabha meets. So normal గా ఎవరైతే స్పీకర్ ఉంటారో, సో లోక్ సభ డిజాల్వ్ కాగానే ఆ స్పీకర్ యొక్క పోస్ట్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వదు. అంటే ఆ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని యొక్క పోస్ట్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ లోక్ సభ అనేది మీట్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటారనమాట స్పీకర్ గా. ఓకే, so let us see another concept, that is role, powers and functions of the speaker. Lok Sabha speaker yokka roles enti, powers enti, functions ento chuddam. The speaker is the head of a Lok Sabha. Speaker Lok Sabha ki head ga untaranamata and its representative. He is the guardian of a power and privileges of the members. So the house as a whole and its committees, he is the principal spokesman of the house. So normal ga అన్ని కమిటీస్ కి సంబంధించి అతనికి అధికారం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అతనికి ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, హీ ఈస్ అ ప్రిన్సిపల్ స్పోక్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది హౌస్ అండ్ హిస్ డెసిజన్ ఇన్ పార్లమెంటరీ మ్యాటర్స్ ఇస్ ఫైనల్. ఓకే, అతను ఏదైతే డెసిజన్ తీసుకుంటారో పార్లమెంటరీ మ్యాటర్స్ లో అవి ఫైనల్ అవుతాయి అనమాట. హీ ఈస్ దస్ మచ్ మోర్ దెన్ మియర్లీ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ. In these capacities, he is vested with vast, varied and vital responsibilities and enjoys great honor, high dignity and supreme authority within the house. So, speaker ga unnappudu itaniki chaala respect, honor, dignity, ila chaala responsibilities avanni untayi annamata. Okay, when he is acting as a speaker. So the speaker of a Lok Sabha derives his or her powers and duties from three sources. So normal గా ఇతనికి ఏదైతే పవర్స్ వస్తాయో స్పీకర్ కి, ఓకే, సో ఈ స్పీకర్ అనే ఆవిడకి ఏదైతే పవర్స్ వస్తాయో 3 సోర్సెస్ నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఒక సోర్స్ వచ్చేసి పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్స్ ద్వారా. సో ఏదైతే పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయో, ఆచారాలు ఉంటాయో పార్లమెంట్ లో, దాని నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి. ఇంకొకటి ఏంటి, ఓకే, పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్స్ నుంచి. ఇంకొకటి ఏంటి, రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆఫ్ లోక్ సభ. సో లోక్ సభకి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అనే ఒక కండక్ట్ అనే రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి, కండక్ట్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ కండక్ట్ రూల్స్ నుంచి ఓకే డిరైవ్ అవుతాయి దాని యొక్క పవర్స్. ఓకే, సో అండ్ ఇంకొక సోర్స్ ఇచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం కూడా పవర్స్ డిరైవ్ అవుతాయి. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ లోక్ సభ and through the Constitution of India, and another is through the Parliamentary Convention. Okay, so all together ఈ 3ని కన్సిడర్ చేస్తే ఇతనికి ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. So first one వచ్చేసి, he maintains order and decorum in the house for conducting its business and regulating its proceedings. This is the primary responsibility and he has a final power in this regard. So normal గా హౌస్ యొక్క డెకోరం లైక్ డిసిప్లిన్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇతనికి చాలా పెద్ద రోల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ప్రొసీడింగ్స్ అయినప్పుడు చాలా అల్లర్లు జరుగుతూ ఉంటాయి, లైక్ చాలా అల్లరిగా ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి టైంలో, గొడవల టైంలో అవన్నీ కాకుండా ఎవరు హౌస్ యొక్క డెకోరం ని మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే స్పీకర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మనకు తెలుసు. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ వినుంటే యూ విల్ నో దాట్. He is the final interpreter of the provisions of the Constitution of India. So Constitution of India యొక్క provisions ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు ఎవరి యొక్క డెసిషన్ ఫైనల్ గా ఉంటుంది లోక్ సభలో అంటే స్పీకర్ యొక్క డెసిషన్ విల్ బి ద ఫైనల్ డెసిషన్ విత్ ఇన్ ద లోక్ సభ. Okay, and with respect to the rules of procedure and conduct of business of the Lok Sabha also, he is a final interpreter. And parliamentary ఈ ప్రెసిడెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, కన్వెన్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ కూడా స్పీకరే. ఓకే, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే he or she adjourns the house or suspends the meeting in absence of a quorum. కోరం లేనప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే హౌస్ ని సస్పెండ్ చేస్తాడు. కోరం అంటే ఏంటంటే మినిమం నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ ద మీటింగ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక నంబర్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ నంబర్ కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉంటే
మీటింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒకవేళ కోరం అనేది మీట్ కాకపోతే ఆ మీటింగ్ ని అప్పుడు స్పీకర్ విల్ సస్పెండ్ ఇట్. ఓకే, ద కోరం టు కాన్స్టిట్యూట్ అ మీటింగ్ ఆఫ్ అ హౌస్ ఇస్ 1/10 అనమాట. సో టోటల్ స్ట్రెంత్ లో అట్లీస్ట్ 1/10 మెంబర్స్ ఉంటేనే మీటింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లాస్ లో 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు, టీచర్ మీటింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఈ 30 మెంబర్స్ లో ఓకే అట్లీస్ట్ 3 మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ కాకపోతే అసలు మీటింగ్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారు అంటే 1/10 మెంబర్స్ అట్లీస్ట్ ప్రెసెంట్ అయి ఉండాలి. అంటే ఈవెన్ 3 మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నా వీ విల్ నాట్ టేక్ అ మీటింగ్ కదా. సో అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 మెంబర్స్ అయినా కనబడితే మీటింగ్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి లోక్సభలో ఏంటంటే కోరం అనేది అట్లీస్ట్ 1/10 ఆఫ్ హౌస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు కోరం అనేది మీట్ అవుతుంది. Okay, he does not vote in the first instance, but he can exercise a casting vote in the case of a tie. In other words, only when the house is divided equally on any question, the speaker is entitled to vote. Such a vote is called as casting vote, and its purpose is to resolve a deadlock. So, for example, ఒక 30 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి హౌస్ లో. సో ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఓటింగ్ అనేది చేశారు. సో 15 మెంబర్స్ ఎస్ చెప్పారు, దానికి ఒక 15 మెంబర్స్ నో చెప్పారు అనుకోండి, అప్పుడు టై అయింది. ఇలాంటి సమయంలో టై బ్రేక్ చేయడానికి, ఈ పర్టికులర్ డెడ్ లాక్ ని బ్రేక్ చేయడానికి స్పీకర్ కి ఒక పవర్ అనేది ఇచ్చారు. దాన్నే మనం కాస్టింగ్ ఓట్ అని అంటాము. సో అలాంటి టైంలో స్పీకర్ ఒకవేళ ఎస్ కి ఓట్ చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎస్ అనేది విన్ అవుతుంది. లేదు నోకి ఓట్ చేశారు అనుకోండి, నో అనేది విన్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ఓటింగ్ ని కాస్టింగ్ ఓట్ అని అంటారు. Okay, he presides over a joint sitting of 2 houses of the parliament. Such sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the 2 houses of the parliament. So normal ga Lok Sabha Rajya మధ్యలో deadlock అనేది ఏర్పడినప్పుడు president will actually ఒక జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే స్పీకర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ అ స్పీకర్. ఇంకేం పవర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. And the speaker can allow a secret sitting of the house at the request of the leader of the house. So leader of a house యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు సీక్రెట్ సిట్టింగ్ ని కూడా ఏర్పాటు చేయొచ్చు అనమాట. వెన్ ద హౌస్ సిట్స్ ఇన్ అ సీక్రెట్, నో స్ట్రేంజర్ కెన్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఛాంబర్, లాబీ ఆర్ గ్యాలరీస్ ఎక్సెప్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ అ స్పీకర్. సో సీక్రెట్ సిట్టింగ్ జరిగినప్పుడు అవుట్ సైడర్స్ ఈ పర్టికులర్ పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ కి, ఏదైతే హౌస్ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయో దాంట్లో అస్సలు అలవే చేయరనమాట ఆ రోజు. ఓకే, ఒకవేళ అతన్ని అలర్ట్ చేయాలి, లేకపోతే స్ట్రేంజర్ ని అలర్ట్ చేయాలనుకుంటే స్పీకర్ యొక్క పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, he or she decides whether a bill is a money bill or not, and his or her decision on this question is final. When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for the recommendation and present to the President for assent, the Speaker endorses on this bill his certificate that is a money bill. So normal గా ఒక బిల్లుని అది మనీ బిల్లా కాదా అని తేల్చే రైట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే స్పీకర్ కి. ఓకే, మనీ బిల్ విషయంలో లోక్సభకి ఎక్కువగా పవర్ ఉంటుంది. అండ్ లోక్సభలో మనీ బిల్ గురించి ఎక్కువ పవర్ ఎవరికైనా ఉంది అంటే స్పీకర్ కే. ఎందుకంటే ఏదైనా బిల్ మనీ బిల్లా కాదా అని డిసైడ్ చేసే పవర్ ఓన్లీ స్పీకర్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. He decides whether a bill is a money bill or not, and his or her decision on this question is final. When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses on the bill his certificate that is a money bill. Okay, so he decides the question of disqualification of a members of a Lok Sabha arising in the ground of defection under the 10th schedule. In 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the speaker in this regard is subjected to the judicial review. So normal గా నేను మీకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ చెప్పేటప్పుడు 10th schedule of the constitution ప్రకారం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ద్వారా కూడా డిస్క్వాలిఫై అవ్వచ్చు మెంబర్స్ అని చెప్పాను. సో దీనికి సంబంధించిన ఫైనల్ డెసిజన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అంటే స్పీకర్ చేతిలో ఉంటుంది అనమాట. దీనికి సంబంధించి జుడిషియల్ రివ్యూ అంటే నో వన్ కెన్ క్వశ్చన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓకే ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అనమాట. సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చెయ్యరాదు అని ఒరిజినల్ గా మెన్షన్ చేసింది. కానీ 1992లో సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన డెసిజన్ మేరకు ఈ పర్టికులర్ అంశం ఏదైతే ఉందో స్పీకర్ యొక్క డెసిజన్, దాన్ని కూడా మనం సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సబ్జెక్టెడ్ టు జుడిషియల్ రివ్యూ. ఓకే, he acts as the ex officio chairman of a Indian parliamentary group, which is a link between Parliament of India and various parliaments of the world. He also acts as the ex officio chairman of the conference of presiding officers of legislative bodies in the country. సో నేను మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు ఈ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ యొక్క మీటింగ్ ఇండియాలో జరిగింది మహారాష్ట్రలో రీసెంట్ గా అని చెప్పాను, అవునా?
సో దానికి సంబంధించి హెడ్ ఎవరు చేస్తారు అంటే స్పీకర్. అండ్ ఆల్సో ఏదైనా పార్లమెంటరీ యొక్క స్పీకర్స్ యొక్క సమావేశాలు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జరిగాయనుకోండి, ఇండియాని ఆ పార్లమెంటరీ స్పీకర్ గా రిప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు అంటే స్పీకర్ ఆఫ్ అ లోక్సభ. ఓకే, నెక్స్ట్ he appoints the chairman of all the parliamentary committees of a Lok Sabha and supervises their functioning. సో మనకి పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో దే విల్ యాక్చువల్లీ రివ్యూ వాట్ ఎవర్ ద లాస్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రివ్యూ చేస్తాయి. అవి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసే రైట్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కు ఉంటాయి. సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ యొక్క చైర్మన్ ని ఎవరైతే ఉంటారో అతన్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరికి రైట్ ఉంది అంటే స్పీకర్ విల్ అపాయింట్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ అ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆఫ్ అ లోక్సభ అండ్ స్పీకర్ విల్ సూపర్వైజ్ ద ఫంక్షనింగ్. వాళ్ళు ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు, కమిటీస్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతున్నాయని ఒక సూపర్విజన్ అనేది చేసేది ఎవరు అంటే అగైన్ స్పీకర్. ఓకే, సో he himself is the chairman of a business advisory committee, rules committee and general purpose committee. సో అలా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ లో మనకి ఈ 3 కమిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చైర్మన్ గా స్పీకర్ విల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్ as the chairman of those committees. ఓకే, సో స్పీకర్ కి సంబంధించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ. Okay, as the office of a speaker is vested with great prestige, position and authority, independence and impartiality becomes its sine qua non. అంటే ఇట్స్ కంపల్సరీ. అతని యొక్క ఇండిపెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే స్పీకర్ కి చాలా ప్రెస్టీజ్ ఉంటుంది, స్పీకర్ కి ఒక మంచి పొజిషన్, అథారిటీ, ఒక ఆనర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సొసైటీలో. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతని యొక్క పోస్ట్ కి ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అ స్పీకర్. సో ఇక్కడ ఏదైతే ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారో సో అవేంటంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ the speaker position to be independent. So he is provided with the security of a tenure. So normal గా అతని యొక్క టెన్యూర్ కి సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు స్పీకర్ ని స్పీకర్ గా ఆ పోస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, ఈ రోజే ఒక అతను స్పీకర్ పోస్ట్ లోకి ఎక్కాడు అనుకోండి, అతని యొక్క టెన్యూర్ అనేది ఫిక్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ టెన్యూర్ అనేది ఫిక్స్ లేకుంటే ఏమవుతుంది, చాలా ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ రోజు ఒక స్పీకర్ ఉంటారు, రేపు ఇంకో స్పీకర్ ఉంటారు, అలా గందరగోళం అయిపోతుంది. అందుకే సో అతని యొక్క ఆ పర్టికులర్ స్పీకర్ అనే పోస్ట్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ మేరకు సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఎ టెన్యూర్ అనేది ఉంటుంది. హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఓన్లీ బై రెజల్యూషన్ పాస్డ్ బై ద లోక్సభ బై స్పెషల్ మెజారిటీ. సో అతన్ని రిమూవ్ చేయాలి అన్న నేను చెప్పాను మీకు, ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆ రెజల్యూషన్ ద్వారానే అతనికి ఒక 14 days నోటీస్ ఇచ్చి సో దే కెన్ రిమూవ్ దట్ టు ఓన్లీ విత్ ద మెజారిటీ. ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్, he or she will be removed and not by an ordinary majority. So a majority of members present and voting in the house. So this motion of the removal can be considered and discussed only when it has its members of at least 50 members. So ఈ పర్టికులర్ రిమూవల్ యొక్క మోషన్ అనేది ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారు అంటే అట్లీస్ట్ 50 members దాన్ని ముందుగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓటింగ్ ప్రొసీజర్ లో కూడా సో ఇట్ మస్ట్ బి పాస్డ్ విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ, నాట్ విత్ అన్ ఆర్డినరీ మెజారిటీ. ఓకే, ఆ టైంలో స్పీకర్ గా ఉన్న పర్సన్ can vacate his particular office. Okay, so next, his salaries and allowances are fixed by the parliament. Already cheppanu. So they are charged out of the consolidated fund of India and they are not subjected to the annual vote of a parliament. Already discussed point. Next, his works and conduct cannot be discussed and criticized in Lok Sabha except on the substantive motion. So substantive motion తో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అతని యొక్క వర్క్ ని, అతని యొక్క కండక్ట్ గురించి క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు. సో నార్మల్ కండిషన్ లో అసలు స్పీకర్ యొక్క రోల్ ని క్రిటిసైజ్ చేసే అధికారం ఎవరికీ ఉండదు. అతని గురించి, అతను చేసే పనుల మీద డిస్కస్ చేసే రైట్ కూడా పార్లమెంట్ లో ఎవరికీ ఉండదు అనమాట. హిస్ పవర్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఆర్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆర్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు ది జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఓకే, సో ఇంకా దేని ద్వారా అతని యొక్క పోస్ట్ కి ఇండిపెండెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే హీ కెనాట్ ఓట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్. మనకు తెలుసు అతనికి కాస్టింగ్ ఓట్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ టై. సో దిస్ మేక్స్ హిస్ పొజిషన్ అ స్పీకర్ ఇంపార్షియల్ వన్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంపార్షియల్, ఎందుకంటే ఇతని యొక్క పోస్ట్ కి చాలా రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రెస్టీజ్ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంపార్షియాలిటీ అనేది ఉండొద్దు. సో ఇంపార్షియాలిటీ ఉండొద్దు కాబట్టి సో in case of a tie, he will actually present a casting vote anamata. He is given a very high position in the order of precedence. He is placed at the
సెవెంత్ ర్యాంక్ అలాంగ్ విత్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, అలా ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్. సో అలా ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ లో మనకి సెవెంత్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉంటారు అంటే సిజేఐ ఉంటారు, అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో ఇదే పర్టికులర్ స్థానంలో మనకి స్పీకర్ కూడా ఉంటారు. అంటే స్పీకర్ కి సిజేఐకి అంత రెస్పెక్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ లో సెవెంత్ పొజిషన్ అనేది ఉంది స్పీకర్ కి. దిస్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ అ హయ్యర్ ర్యాంక్ దెన్ ఆల్ ది క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఎక్సెప్ట్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ ద డెప్యూటీ మినిస్టర్. సో నార్మల్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ డెప్యూటీ మినిస్టర్ కాకుండా మిగతా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కన్నా అందరికన్నా ఎక్కువగా ఇతనికి చోట్ అనేది ఉంటుంది, ఇతనికి ఆర్ ఆవిడకి ఆ చోట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ బ్రిటన్ ద స్పీకర్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ నాన్ పార్టీ మ్యాన్. సో నార్మల్ గా సో బ్రిటన్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే సో స్పీకర్ అనేవాడు ఏ పార్టీకి చెందినవాడు అయ్యి ఉండకూడదు. So there is a convention that the speaker has to resign from his party and remain politically neutral. This healthy convention is not fully established in India, where the speaker does not resign from the membership of his party on the election of an exalted office. So బ్రిటన్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ ఒక పార్టీకి సంబంధించిన అతను స్పీకర్ గా ఎన్నిక అవుతే ఆ పార్టీ నుంచి అతను రిసైన్ చేయాల్సిందే. కానీ ఇండియాలో సో ఒక పార్టీ నుంచి ఎలక్ట్ అయినప్పటికీ ఓకే అలా ఎలక్ట్ అయ్యి స్పీకర్ గా పొజిషన్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, అప్పటికి కూడా పార్టీలో మెంబర్ గా కంటిన్యూ చేస్తారు ఇండియాలో. ఓకే, సో అదేమవుతుంది, అప్పుడేమవుతుందంటే ఇంపార్షియాలిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకు సో మనకి రూలింగ్ పార్టీ యొక్క మెంబర్ స్పీకర్ గా అవుతారు చాలా మట్టుకు. కాబట్టి అలాంటి టైంలో ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్ ని మనీ బిల్ గా డిక్లేర్ చేసే రైట్ స్పీకర్ కు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఆధార్ బిల్ ఉంది, ఒక ఆధార్ బిల్ ని ఆధార్ బిల్ ని యాక్ట్ గా మార్చడానికి మనీ బిల్ కి ఎక్కువ రైట్స్ అనేవి ఓన్లీ లోక్సభకే ఉంటాయి. తొందరగా పాస్ చేయడానికి ఏం చేశారు, మనీ బిల్ ని ఆధార్ బిల్ ని ఒక మనీ బిల్ గా, ఒక ఫినాన్స్ బిల్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో స్పీకర్ డెసిషన్ కి అంత ఏమంటారు అంత పవర్ అనేది ఉంటుంది. సో స్పీకర్ ఒక పార్టీకి సంబంధించిన వాడవుతే డెఫినెట్ గా ఇంపార్షియాలిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అవునా? సో బ్రిటన్ లో ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ అకార్డింగ్ టు మీ. సో చైర్మన్స్ లో భాగంగా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ వచ్చేసి డెప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఓకే, లైక్ ద స్పీకర్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్ ఇస్ ఆల్సో ఎలెక్టెడ్ బై ద లోక్సభ ఇట్ సెల్ఫ్. సో లోక్సభ మెంబర్స్ లో నుంచే డెప్యూటీ స్పీకర్ ని కూడా ఎలెక్ట్ చేస్తారనమాట. హీఈస్ ఎలెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ స్పీకర్ హస్ టేకెన్ ప్లేస్. సో ద డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బై ద స్పీకర్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్పీకర్ యొక్క ఎలక్షన్ డేట్ ని ఫిక్స్ చేసేది ఎవరు, ప్రెసిడెంట్. చెప్పానా? సో మరి ఈ డెప్యూటీ స్పీకర్ యొక్క పోస్ట్ యొక్క ఎలక్షన్ కి సంబంధించింది ఫిక్స్ చేసేది ఎవరు అంటే స్పీకర్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ అ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఫాల్స్ వేకెంట్ ద లోక్సభ ఎలెక్ట్స్ అనదర్ మెంబర్ టు ఫిల్ ద వేకెన్సీ. సో అతని యొక్క ఆర్ ఆవిడ యొక్క డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే పోస్ట్ అనేది వెకేట్ అయినప్పుడు ఆ పోస్ట్ ని మళ్ళీ ఎలక్షన్ ద్వారా ఫిల్ చేస్తారనమాట. లైక్ ద స్పీకర్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్ రిమైన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ యూజువలీ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అ లోక్సభ ఉన్నంత కాలం నార్మల్ కేసెస్ లో డెప్యూటీ స్పీకర్ యొక్క ఆఫీస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. హవెవర్ కొన్ని కండిషన్ లో సేమ్ స్పీకర్ కి చెప్పినట్టు ఇక్కడ కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ అయితే అలాంటి టైంలో డెప్యూటీ స్పీకర్ నీడ్ టు వెకేట్ హిస్ హౌస్. So if he ceases to be the member of a Lok Sabha, so Lok Sabha member if he or she ceasing to be a member of a Lok Sabha, then speaker ga gaani deputy speaker ga gaani undaleru, continue cheyaleru. Okay, when he or she resigns, okay, so normal ga speaker emo deputy speaker ki istaru, deputy speaker emo speaker ki resignation letter ichi resign avvochu. So alanti time lo kuda resignation ఇచ్చినప్పుడు vacate అనేది అవుతుంది. అవునా? If he is removed by the resolution passed by a majority of all the members of the Lok Sabha, such resolution can be moved only with the 14 days notice, same as the speaker. Okay, I'm not repeating the explanation again. Endukante speaker ki kuda same thing. The deputy speaker performs the duties of the speaker house when it is vacant. So normal ga speaker yokka పదవి అనేది వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి టైంలో డెప్యూటీ స్పీకర్ will actually act as a speaker అన్నమాట. Okay, in both the case he also act as a speaker when the latter is absent from sitting. So normal ga vacant ఉన్నప్పుడు కూడా యాక్ట్ చేస్తాడు, అండ్ ఆల్సో మనకి స్పీకర్ absent ఉన్నప్పుడు కూడా he or she will act as a speaker అన్నమాట. The deputy speaker will act as a speaker. ఒక కేసు ఏమో స్పీకర్ పోస్ట్ అనేది వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు, సెకండ్ కేసు ఏమో స్పీకర్ absent అయినప్పుడు. ఓకే,
Next, in both the cases, he assumes all the powers to the speaker. He also presides over the joint sitting of the houses of the parliament in case the speaker is absent from such sitting. So normally ఏం చెప్పాను, జాయింట్ సిట్టింగ్ ని president will actually he will give a notification or ఏమంటారు a call for a joint sitting, but దాన్ని ప్రిసైడ్ చేసేది ఎవరు, స్పీకర్. అవునా? సో స్పీకర్ అలాంటి జాయింట్ సిట్టింగ్ టైంలో absent ఉన్నప్పుడు స్పీకర్ ప్లేస్ లో డెప్యూటీ స్పీకర్ కెన్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ దిస్ జాయింట్ సిట్టింగ్ అనమాట. Okay, it should be noted here that the deputy speaker is not subordinate to the speaker. He is directly responsible to the house. So నార్మల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే డెప్యూటీ స్పీకర్ అనగానే స్పీకర్ మీదకి అంటే స్పీకర్ కి అకౌంటబుల్ గా ఉండాలంటే కాదు. డెప్యూటీ స్పీకర్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ టు ఓన్లీ లోక్సభకు మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు, కానీ స్పీకర్ కి కాదు. అంటే ఈజ్ నాట్ సబార్డినేట్ టు ద స్పీకర్, హీఈస్ యాజ్ ఈక్వల్ టు అ స్పీకర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ద డెప్యూటీ స్పీకర్ హ్యాస్ వన్ స్పెషల్ ప్రివిలేజ్, దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ హీఈస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ అ పార్లమెంటరీ కమిటీ he automatically becomes its chairman. సో నార్మల్ గా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ లో డెప్యూటీ స్పీకర్ ని గనక పెట్టుంటే ఏదైనా కమిటీలో ఆటోమేటిక్ గా అతను చైర్మన్ అయిపోతారు అనమాట. Okay, so like the speaker, the deputy speaker, while presiding over the house, cannot vote in the first instance. He can only exercise a casting vote in the case of a tie. Further, when a resolution for the removal of a deputy speaker is under the consideration of the house, he cannot preside at the sitting of the house, though he may be present. So normal ga deputy speaker ga act చేసినప్పుడు, when he or she is presiding over the house, అప్పుడు డెప్యూటీ స్పీకర్ ఎప్పుడైతే స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లో ఓటింగ్ రైట్ అనేది ఉండదు. హవెవర్ సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఒకవేళ టై అనేది ఏర్పడితే ఆ టైంలో కాస్టింగ్ ఓట్ అనేది ఈవెన్ డెప్యూటీ స్పీకర్ వెన్ యాక్టింగ్ యాజ్ స్పీకర్ ఆ పర్టికులర్ రైట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్దర్ వెన్ రెజల్యూషన్, సో ఒకవేళ డెప్యూటీ స్పీకర్ కి అగేన్స్ట్ గా ఏదైనా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో హీ కెనాట్ చైర్ ది హౌస్ అనమాట. ఓకే, ఆ టైంలో స్పీకర్ అబ్సెంట్ అయి ఉండి డెప్యూటీ స్పీకర్ కి అగేన్స్ట్ గా ఏదైనా రెజల్యూషన్ పాస్ అయింది అనుకోండి, ఆ టైంలో డెప్యూటీ స్పీకర్ even if the speaker is absent, he or she cannot preside over the house. Okay, when the speaker preside over the house, the deputy speaker is like any other ordinary member of the house. He can speak in the house, participate in the proceedings and vote on any question before the house. So normal ga, so speaker when speaker is presiding over the house, the deputy speaker okavela speaker ప్రిసైడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి లోక్సభని, అలాంటి టైంలో డెప్యూటీ స్పీకర్ కి ఏమేం పవర్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రొసీడింగ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు డెప్యూటీ స్పీకర్, అండ్ అలాగే ఓటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఓకే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, అన్నిట్లలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. లైక్ జనరలీ వేరే మెంబర్స్ ఎలా అయితే ఉంటారో అలానే ఉంటారనమాట డెప్యూటీ స్పీకర్ వెన్ స్పీకర్ ఈస్ ప్రిసైడింగ్ ఓవర్ ది హౌస్. Okay, the deputy speaker is entitled to regular salary and allowance fixed by the parliament, same speaker lane. So up to the 10th Lok Sabha, both the speaker and deputy speaker were usually from the ruling party. So normal ga 10th Lok Sabha varaki speaker కానీ deputy speaker కానీ సేమ్ రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్స్ అయి ఉండేవాళ్ళు. కానీ 11th Lok Sabha నుంచి ఏమైంది అంటే స్పీకర్ ఏమో రూలింగ్ పార్టీ నుంచి అవుతున్నారు, డెప్యూటీ స్పీకర్ ఏమో ఆపోజిషన్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో మెయిన్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అక్కడ నుంచి డెప్యూటీ స్పీకర్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో 11th Lok Sabha నుంచి. సో అది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేస్తుందంటే లేదు, జనరల్ గా కన్వెన్షన్ ప్రకారం అలా జరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద స్పీకర్ అండ్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్ వైల్ అజ్యూమింగ్ దేర్ ఆఫీసెస్ డు నాట్ మేక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎనీ సపరేట్ ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్. సో నార్మల్ గా స్పీకర్ కానీ డెప్యూటీ స్పీకర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆఫీస్ ని అజ్యూమ్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఓత్ అనేది ఉండదు, ప్రమాణ స్వీకారం లాంటివి ఏమీ ఉండవు అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ అండ్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 1921 అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919. సో 1919 మాంటెగు చాన్స్ఫర్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్లని, సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని. సో 1921 నుంచి అవి it came into the place anamata. Okay, so at that time the speaker and the deputy speaker were called the president and deputy president respectively, and the same nomenclature has been continued in
1947. సో 1947 వరకు స్పీకర్ ని, డెప్యూటీ స్పీకర్ ని ప్రెసిడెంట్ అండ్ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట. Before 1921, the Governor General of India used to preside over the meetings of the Central Legislative Councils. So in 1921, Frederick White and Sachidanand Sinha were appointed by Governor General of India as the first speaker and the first deputy speakers respectively. So normal గా 1921 లో ఈ స్పీకర్ అనే పోస్ట్ వచ్చింది కదా, దానికన్నా ముందు స్పీకర్, డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే డెసిగ్నేషన్స్ లేకుండే. గవర్నర్ జనరల్ అనే అతను ఎవరైతే ఉంటారో హీ used to preside over the meetings of the Lok Sabha. అంటే అప్పుడు పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ ని ఎవరు ప్రిసైడ్ చేసేవాళ్ళంటే గవర్నర్ జనరల్. సో 1921 లో వెన్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీకర్ అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెన్ దే కేమ్ ఇన్ టు ఆరిజిన్, సో ఆ టైంలో ఫ్రెడరిక్ వైట్ అండ్ సచ్చిదానంద సిన్హా వీళ్ళిద్దరిని గవర్నర్ జనరల్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది యాజ్ అ ఫస్ట్ స్పీకర్ అండ్ ద డెప్యూటీ స్పీకర్. అంటే ఇక్కడ సచ్చిదానంద సిన్హానేమో డెప్యూటీ స్పీకర్ గా, వెరాజ్ స్పీకర్ గా ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఫ్రెడరిక్ వైట్, ఓకే, ఆఫ్ అ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో 1925 లో Vittal Bhai J Patel became the first Indian and the first elected speaker of a central legislative assembly. So Sachidananda Sinha నేమో మనకి డెప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉండే, వెరాజ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ స్పీకర్ ఎవరు అంటే, ఇండియా నుంచి తీసుకున్న స్పీకర్ ఎవరు అంటే మనకి 1925 లో విఠల్ భాయ్ జే పటేల్. సో హీఈస్ ద ఎలక్టెడ్ స్పీకర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ద సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 changed the nomenclatures of the president and deputy president of the central legislative assembly to the speaker and a deputy speaker respectively. So normal ga ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ అండ్ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ అనే డెసిగ్నేషన్స్ ఆ పేర్లు ఏదైతే ఉంటాయో 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా వాటిని సో స్పీకర్ గా, డెప్యూటీ స్పీకర్ గా దాని నామన్క్లేచర్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, హవెవర్ అలా చేంజ్ చేసినప్పటికీ 1947 వరకు కూడా అదే నామన్క్లేచర్ అనేది కంటిన్యూ అయింది. ఎందుకంటే 1935 యాక్ట్ అనేది ఇన్ థియరీ అది ఉన్నప్పటికీ ప్రాక్టీస్ లో లేదు. అంటే 1935 అనేది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు కాబట్టి ఆ డెసిగ్నేషన్స్ అలానే ఉండిపోయాయి అనమాట. సో జీవి మౌలాంకర్ అండ్ అనంత సయానాం అయ్యంగర్ హోల్డ్ ద డిస్టింక్షన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద ఫస్ట్ స్పీకర్ అండ్ ద ఫస్ట్ డెప్యూటీ స్పీకర్. సో నార్మల్ గా స్పీకర్ అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే డెసిగ్నేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఫస్ట్ టైం స్పీకర్ గా ఉన్నారంటే జీవి మౌలాంకర్, అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ గా ఎవరు ఉన్నారు అంటే అనంత సయనం అయ్యంగర్, okay, of the Lok Sabha. And G.V. Maulankar also held the post of a speaker in the Constituent Assembly as well as the Provincial Parliament. So నాప్పుడు మనకి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ పార్లమెంట్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పాను కదా మీకు. సో అందులో కూడా మౌలాంకర్ యాక్టెడ్ యాజ్ అ స్పీకర్ అనమాట. ఓకే, he held the post of a speaker of Lok Sabha continuously for 1 decade. సో 1946 నుంచి 1956 వరకు కూడా అతనే స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట మౌలాంకర్. సో ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 1919 యాక్ట్ ద్వారా తీసుకురావడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ని 1921 నుంచి ఓకే మనకి ప్రెసిడెంట్ అండ్ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ అనే పోస్టులు వచ్చాయి. దానికన్నా ముందు గవర్నర్ జనరల్ యూస్ టు యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో వన్స్ ఈ పోస్టులు వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవరున్నారు లైక్ ప్రెసిడెంట్ గా, డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ గా ఫర్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే, సో ప్రెసిడెంట్ గానేమో ఫ్రెడరిక్ వైట్ ఉన్నారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, అండ్ సచిదానంద సిన్హా వాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్. వెరాజ్ మనకి 1925 లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ నుంచి ఎలక్ట్ అయిన స్పీకర్ ఉన్నారనమాట, విఠల్ భాయ్ జే పటేల్. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అండ్ తర్వాత 1935 లో ఈ డెసిగ్నేషన్స్ ని మార్చినప్పటికీ వాటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల 1947 వరకు కూడా ప్రెసిడెంట్ అండ్ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ అనే నామన్క్లేచర్ కంటిన్యూ అయింది. హవెవర్ మనకి 1947 తర్వాత ఆ నామన్క్లేచర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్పీకర్ అంటే మనకి మౌలాంకర్, జీవి మౌలాంకర్, అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఎవరు అంటే అనంత సయనాం అయ్యంగర్. సో జీవి మౌలాంకర్ he had continually held this post of a speaker for continually 1 decade, 10 years వరకు అతనే స్పీకర్ గా ఉన్నారనమాట. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఉన్నప్పుడు అతనే ఉన్నాడు, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ when it is acting as a provincial parliament also he is the presiding officer. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాక్ట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Next important thing that you people have to learn is panel of chairpersons of a Lok Sabha. So under the rules of Lok Sabha, the speaker nominates from amongst the members a panel of not more than 10 chairpersons. Any of them can preside over the house in the absence of a speaker or a deputy speaker. So normal ga speaker
డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే పోస్ట్లే కాకుండా ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ అనే ఒక ప్యానల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారనమాట. సో ద స్పీకర్ ఎవరైతే ఉంటారో స్పీకరే నామినేట్ చేస్తారు. ఎవరిని నామినేట్ చేస్తారు? ఒక 10 చైర్పర్సన్స్ ని నామినేట్ చేస్తారనమాట. సో నార్మల్ కండిషన్స్ లో వీరు మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లానే వర్క్ చేసినప్పటికీ స్పీకర్ కానీ డెప్యూటీ స్పీకర్ కానీ అబ్సెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ 10 చైర్పర్సన్స్ నుంచి ఒక్కరిని స్పీకర్ గా డెసిగ్నేట్ చేస్తారు. స్పీకర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఈ 10 చైర్పర్సన్స్ నుంచి ఒకరు చేస్తారనమాట. ఓకే, హీ హాస్ ద సేమ్ పవర్ యాజ్ అ స్పీకర్ వెన్ సో ప్రిసైడింగ్. సో స్పీకర్ గా ప్రిసైడ్ అయినప్పుడు ఈ చైర్పర్సన్స్ కి, ఈ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కి కూడా, అంటే ఎవరైతే ఆ ఒక్క మెంబర్ స్పీకర్ గా సిగ్నేట్ అవుతారో ఆ పర్సన్ కి సేమ్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. He or she holds office until a new panel of chairpersons is nominated. When a member of a panel of chairpersons is also not present, any other members as determined by house act as a speaker. So chairperson, ఈ 10 చైర్పర్సన్స్ కూడా అబ్సెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు మిగతా మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లో నుంచి ఒకరిని పార్లమెంట్ నిర్ణయించుకున్న దాని ప్రకారం స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. Okay, so it must be emphasized here that a member of a panel of chairpersons cannot preside over the house when the office of a speaker or deputy speaker is vacant. During such time, the speaker duties are to be performed by such a member of a house of as the president may appoint for this purpose. So normal ga ఇదేంటి, స్పీకర్ కానీ డెప్యూటీ స్పీకర్ కానీ అబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ నుంచి ఒకరు స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు. హవెవర్ ఆ పోస్టులు వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఎవరినైతే స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయమంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే చేయొచ్చు. ఓకే, ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ హెల్డ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ టు ఫిల్ ద వేకెంట్ పోస్ట్. సో నార్మల్ గా ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్ గా స్పీకర్, డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే పోస్టులు ఉంటాయి. దీంతో పాటు ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ అనే ఒక పోస్టులు ఉంటాయి, అవునా? సో స్పీకర్ అబ్సెంట్, వేకెంట్ వేరు, అబ్సెంట్ వేరు. అబ్సెంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో పిల్లలు చదువుతున్నారు, సో వాళ్ళు ఏంటి అబ్సెంట్ అవుతారు, ఫీవర్ వచ్చో ఏదో వచ్చో ఏదైనా ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్ వల్ల అబ్సెంట్ అవుతారు. ఒకవేళ స్కూల్లో టీసీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అప్పుడు అతని యొక్క పొజిషన్ అనేది టోటల్ గా వేకెంట్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ గా వెళ్ళిపోయారు. టోటల్ గా వెళ్ళిపోవడం వేరు, అబ్సెంట్ అవ్వడం వేరు, అవునా? సో అబ్సెంట్ అయినప్పుడు స్పీకర్ కానీ డెప్యూటీ స్పీకర్ కానీ ఇద్దరు అబ్సెంట్ అయినప్పుడు ఈ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ లో నుంచి ఒక్కరిని స్పీకర్ గా డెసిగ్నేట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, అబ్సెంట్ అయినన్ని రోజులు వాళ్ళు స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వెరాజ్ స్పీకర్ అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ పోస్టులు వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు, ఆ పోస్టులే వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ నుంచి ఎవ్వరు కూడా స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఆ టైంలో ప్రెసిడెంట్ ఎవరినైతే స్పీకర్ గా యాక్ట్ చేయమంటున్నారో అతనే స్పీకర్ గా కంటిన్యూ చేస్తారు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ న్యూ ఎలక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేసి వేకెంట్ పోస్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తారనమాట. ఓకే, so next important thing that you have to learn is speaker's pro tem. So as provided by the constitution, the speaker of a Lok Sabha vacates his house immediately before the first meeting of a newly elected Lok Sabha. So therefore the president appoints a member of a Lok Sabha as a speaker pro tem. So normal ga constitution prakaram Lok Sabha yokka speaker evaraithe untaro, the speaker of a last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of a newly elected Lok Sabha. So new elected Lok Sabha first meeting kanna munde స్పీకర్, సో లాస్ట్ లోక్ సభకి సంబంధించిన స్పీకర్ ఇమీడియట్ గా వెకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. దెర్ ఫోర్ అ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ అ లోక్ సభ యాజ్ అ స్పీకర్స్ ప్రోటమ్. సో ఒక మెంబర్ ని స్పీకర్ ప్రోటమ్ గా అపాయింట్ చేస్తారు. ఎవరు? President. Usually the senior most member is selected for this. The president himself administered oath to the speaker's pro tem. So normal గా స్పీకర్ అయితే డెప్యూటీ స్పీకర్ కి అయితే ఓత్ అనేది ఉండదు, కానీ ఈ టెంపరీ పీరియడ్ కి స్పీకర్ ప్రోటమ్ ని ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తున్నారో అతనికి మాత్రం ఓత్ అనేది ఉంటుంది. ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు ఓత్ అంటే? ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ద స్పీకర్ pro tem has all the powers of the speaker. He preside over the first meeting of a newly elected Lok Sabha. His main duty is to administer oath to the new members. He also enables the house to elect the new speaker. సో నార్మల్ గా ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ అంటే కొత్త లోక్సభ రాగానే సో కొన్ని రోజులు స్పీకర్ ని ఎలక్ట్ చేసుకునే వరకు ఆ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ టర్మ్ లో ఆ గ్యాప్ లో ఉండే పర్సనే ప్రోటమ్ స్పీకర్స్. సో కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ లోక్సభలో ఉన్న సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ని ప్రోటమ్ స్పీకర్ గా అపాయింట్ చేస్తారు. అతనికి ఓత్ అనేది అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు. సో ఈ ప్రోటమ్ స్పీకర్ యొక్క మెయిన్ బాధ్యత ఏంటంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రిసైడ్ చేస్తారు పార్లమెంట్ కి సంబంధించి, అండ్ కొత్త స్పీకర్ కి సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కండక్ట్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. When a new speaker is elected by the house, the office of a speaker pro tem ceases to exist. So normal గా
కొత్త స్పీకర్ ఎన్నికైన తర్వాత వెంటనే ప్రోటమ్ స్పీకర్ యొక్క పదవీ కాలం పూర్తయిపోతుంది అనమాట. హెన్స్ దిస్ ఆఫీస్ ఇస్ టెంపరరీ హౌస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ అ ఫ్యూ డేస్. సో దిస్ ఇస్ అ టెంపరరీ హౌస్. ఆ గ్యాప్ ని ఫుల్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ స్పీకర్ ప్రోటమ్ అనే ఒక పోస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో చాలా టెంపరరీ పీరియడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత స్పీకర్ ఎవరైతే ఎలక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారు అనమాట. ఓకే, సో లోక్సభకి సంబంధించిన లైక్ ప్రోటమ్ స్పీకర్ అంటే ఏంటి, ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ అంటే ఏంటి, డెప్యూటీ స్పీకర్ అంటే ఏంటి, స్పీకర్ కి ఏంటి, ఇలా అన్ని చదివాం. ఇప్పుడు మనము రాజ్యసభ చైర్మన్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ చైర్మన్. సో నార్మల్ గా లోక్సభని ప్రిసైడ్ చేసే పర్సన్ ఏమో స్పీకర్ అంటున్నాం, వెరాజ్ రాజ్యసభని ప్రిసైడ్ చేసే పర్సన్ ని మనం చైర్మన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ నామన్ క్లేచర్ మాత్రం డిఫరెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్ గా ఎవరు చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేస్తారు అంటే ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి పెద్దగా డ్యూటీస్ ఉండవు, కానీ అతని యొక్క మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటంటే రాజ్యసభకి చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేయడం అనేది ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ డ్యూటీ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పొచ్చు. డ్యూరింగ్ ఎనీ పీరియడ్ వెన్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ as a president or discharges the functions of a president, he does not perform the duties of the office of a chairperson of the Rajya Sabha. సో నార్మల్ గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ అనేది వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నీడ్ టు యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ అంటిల్ అ న్యూ ఎలక్షన్ టేక్ ప్లేస్. అవునా, ఎలక్షన్ జరిగేంత వరకు వైస్ ప్రెసిడెంటే ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తారని. అలాంటి టైంలో ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా అతని బాధ్యతను స్వీకరించినప్పుడు ఆ టైంలో అతను స్పీకర్ గా అయితే నాట్ స్పీకర్ చైర్మన్ గా అయితే కంటిన్యూ కాడు. సో హీ కెనాట్ యాక్ట్ as a చైర్మన్ అనమాట ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో. ఓకే, డ్యూరింగ్ ఎనీ పీరియడ్ వెన్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ as a president or discharges the functions of the president, he does not perform the duties of the office of a chairperson of a Rajya Sabha. So same thing. Okay, the chairperson of a or a chairman of a Rajya Sabha can be removed from his office only if he is removed from the office of a vice president. సో నార్మల్ గా రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ ని తీసేయాలి అనుకుంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా వేకెంట్ చేసినప్పుడు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా రిమూవ్ చేయబడినప్పుడు మాత్రమే ఇతను రాజ్యసభ చైర్మన్ గా కూడా రిమూవ్ చేయబడతాడు అనమాట. ఓకే, యాజ్ అ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ద ప్రెసిడెంట్ ద పవర్స్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అ చైర్పర్సన్ ఇన్ రాజ్యసభ ఆర్ సిమిలర్ టు ది that of the speaker in the Lok Sabha. However, the speaker has a two special purpose or powers which are not enjoyed with the chairman. So నార్మల్ గా చైర్మన్ గా ఉన్న రాజ్యసభ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ గా ఉన్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి స్పీకర్ కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. లోక్సభ స్పీకర్ కి, చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ లైక్ ఫంక్షన్ ఇస్ సేమ్. బట్ టూ ఫీచర్స్ లో, ఒక టూ ప్రొవిజన్స్ లో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో తేడా అనేది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ద స్పీకర్ డిసైడ్స్ వెదర్ అ బిల్ ఇస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్ అండ్ హి డిసిజన్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఫైనల్. సో మనీ బిల్ గా ఒక బిల్ ని మనీ బిల్లా కాదా అని డిక్లేర్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే స్పీకర్ కు ఉంటుంది. వెరాస్ చైర్మన్ ఆర్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి ఈ పవర్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మనీ బిల్ కి సంబంధించిన అంశాలు ఓన్లీ లోక్సభకి మాత్రమే ఎక్కువగా పవర్ లో ఉంటాయి, పవర్ అనేది ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించింది కూడా మనం ఈ పార్లమెంట్ అనే లెక్చర్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తాం, డోంట్ వరీ. ఓకే, ద స్పీకర్ ప్రిసైడ్స్ ఓవర్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ టూ హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. సో నార్మల్ గా జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డెడ్ లాక్, ఒకవేళ ఏదైనా బిల్ పాస్ చేసినప్పుడు రాజ్యసభకి లోక్సభకి ఏదైనా డెడ్ లాక్ ఏర్పడితే ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఇనిషియేట్ అ జాయింట్ సిట్టింగ్. ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ప్రిసైడ్ చేసే ఆఫీసర్ ఎవరంటే స్పీకర్. చైర్పర్సన్ కి ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి ఆ పవర్ అనేది ఉండదు. Unlike the speaker who is a member of the house, the chairman is not a member of a house. So normal గా chairperson he is just presiding over the రాజ్యసభ మీటింగ్స్ అంతే. కానీ రాజ్యసభలో చైర్పర్సన్ అనే పర్సన్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ he cannot become a member, గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి స్పీకర్ వచ్చేసి లోక్సభలో మెంబర్, he is also a member of a లోక్సభ and he is also a speaker. కానీ చైర్పర్సన్ he is only a chairperson, he is not a member of a రాజ్యసభ, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ లైక్ ద స్పీకర్, ద చైర్పర్సన్ ఆర్ చైర్మన్ ఆల్సో కెనాట్ ఓట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్. హీ టూ కెన్ కాస్ట్ ఎ నోట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఓట్. సో నార్మల్ గా ఇతనికి కూడా ఓటింగ్ పవర్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఉండవు. కానీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డెడ్ లాక్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ టై, ఒకవేళ టై అనేది ఏర్పడినప్పుడు స్పీకర్ కి ఎలాగైతే కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ ఉంటుందో ఈవెన్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి కూడా కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. So next thing వచ్చేసి the vice president cannot preside over a sitting of a Rajya Sabha as its chairman when a resolution for his removal is in the consideration. So normal గా సో రాజ్యసభ చైర్మన్ ని రిమూవ్ చేసే కన్సిడరేషన్ ఆర్ రెజల్యూషన్ పాస్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో ఈ రెజల్యూషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే క్రమంలో లేకపోతే ఈ రెజల్యూషన్ కి సంబంధించిన ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగే సమయంలో
ఈ చైర్పర్సన్ కెనాట్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ. సో సేమ్ స్పీకర్ కూడా హీ కెనాట్ చైర్ కదా. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా సో ఇతనికి అగేన్స్ట్ గా రెజల్యూషన్ పాస్ అయినప్పుడు, రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు అలాంటి అలాంటి సమయంలో హీ కెనాట్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ. హౌఎవర్ హీ కెన్ బి present and speak in the house and can take part in the proceedings without voting. Even at such time, while the speaker can vote in the first instance when a resolution for removal is under the consideration of the Lok Sabha. So normally ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో చైర్మన్ కి సంబంధించిన, రాజ్యసభ చైర్మన్ కి సంబంధించిన రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు హీ కెనాట్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది హౌస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అతనికి సంబంధించిన ఓటింగ్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు కూడా అతను ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే రైట్ లేదు. Whereas in case of a Lok Sabha speaker ni remove chese resolution time lo, even speaker is not going to preside over the meeting. However, speaker ki resolution pass chese voting process lo first instance lo voting chese right అనేది ఉందని చెప్పాను, కానీ చైర్మన్ కి లేదు. అంటే రెజల్యూషన్ అనేది, రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనేది స్పీకర్ కి అగేన్స్ట్ గా పాస్ అయినప్పుడు ఓకే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓటింగ్ చేసే రైట్ స్పీకర్ కి కూడా ఉంటుంది. హౌఎవర్ హీ విల్ నాట్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్, బట్ ఫస్ట్ టైం ఓటింగ్ చేసినప్పుడు అతనికి పార్టిసిపేట్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ చైర్మన్ రిమూవల్ రెజల్యూషన్ పాస్ అయినప్పుడు ఓటింగ్ చేసే రైట్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో కూడా చైర్మన్ కి ఉండదు. ఆ చిన్న పాయింట్ ని, ఆ చిన్న గ్యాప్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడైతే అలాంటి క్రిటికల్ అంశాలు ఉంటాయో అక్కడే మనకి ఏమంటారు MCQs అనేవి పడతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. As in case of a speaker, the salaries and allowances of a chairman are also fixed by the parliament. They are charged on the consolidated fund of India and thus they are not subject to an annual vote of a parliament. So same ikkada kuda salaries and allowances of a chairperson are fixed by the parliament. So danni kuda we'll charge it from the consolidated fund of India. Okay, and they are not subjected to the vote of a parliament. Annual vote ki subject ayi undavu. Even speaker ki kuda ade నేర్చుకున్నాం. Okay. సో ఇంకోటి ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ఎనీ పీరియడ్ వెన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ as a president or discharges the function of the president is not entitled to any salary or allowances payable to the chairman of a Rajya Sabha, but he is paid the salary and allowances of the president during such time. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, సో ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ అనేది వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ చేయాలి కదా, అంటిల్ అ న్యూ ఎలక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇలా ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు, ప్రెసిడెంట్ గా అతని పవర్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ని ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు అలాంటి టైంలో ప్రెసిడెంట్ కి ఎలా అయితే సాలరీస్ అలవెన్సెస్ వస్తాయో అతనికి కూడా వస్తాయి. సో నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి సాలరీస్ అనేవి రావు. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి సాలరీస్ ఎలా ఇస్తారంటే, సో యాజ్ అ చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేసినందుకు అతనికి సాలరీస్ అనేవి ఇస్తారనమాట. ఓకే, సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఒకవేళ చైర్మన్ గా కాకుండా ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేసే ఆ డ్యూరేషన్ టైంలో సో చైర్మన్ కి ఇవ్వాల్సిన సాలరీస్ రావు, కానీ ప్రెసిడెంట్ కి ఇవ్వాల్సిన సాలరీస్ మాత్రం అతనికి చేరుతాయి అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. So next concept ఏంటంటే deputy chairman of a Rajya Sabha. So the deputy chairman is elected by Rajya Sabha itself from amongst its members. Wherever the office of a deputy chairman falls vacant, the Rajya Sabha elects another member to fill the vacancy. So normal గా ఏమంటారు, డెప్యూటీ చైర్మన్ అనే ఒక పోస్ట్ ని కూడా ఉంటుందన్నమాట రాజ్యసభలో. సో దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే, డెప్యూటీ చైర్మన్ అనే పోస్ట్ ని కూడా, ఆ పర్సన్ ని కూడా, సో హీ ఆర్ షీ విల్ బి ఎలెక్టెడ్ బై ది రాజ్యసభ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అమాంగ్స్ట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకే, సో ఒకవేళ డెప్యూటీ చైర్మన్ అనే పోస్ట్ కూడా వేకెంట్ లో ఉన్నప్పుడు, సో రాజ్యసభ విల్ ఎలెక్ట్ అనదర్ మెంబర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద వేకెన్సీ ఆఫ్ అ డెప్యూటీ చైర్మన్. సో డెప్యూటీ చైర్మన్ వెకేట్స్ హిస్ హౌస్ or office in any of the following 3 cases. So normal గా deputy chairman vacancy అనేది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, if he or she ceases to be a member of రాజ్యసభ మెంబర్ గా సీజ్ అయినప్పుడు డెప్యూటీ చైర్మన్ అనే పోస్ట్ కూడా సీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటి, when he or she will resign by writing to a chairman. సో నార్మల్ గా రెసిగ్నేషన్ లెటర్ అనేది చైర్మన్ కి ఇచ్చి రిజైన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు కూడా డెప్యూటీ చైర్మన్ యొక్క పోస్ట్ అనేది వేకేట్ అవుతుంది అనమాట. Okay, if he is removed by the resolution passed by a majority of all the members of a Rajya Sabha, such a resolution can be removed only after giving 14 days notice. So same speaker ki ela aithe removal resolution pass చేస్తారో అలానే చైర్మన్ కి అగేన్స్ట్ గా కూడా రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారనమాట. బట్ హౌఎవర్ 14 days ముందు నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. So same as the speaker. Okay, the deputy chairman performs the duties of a chairman office when it is vacant or when the vice president acts as a president or discharges the functions of a president. He also acts as a chairman when the latter is absent from the sitting of the house. In both the cases, he has all the powers of a chairman. So normal ga
ఈ డెప్యూటీ చైర్మన్ అనే పోస్ట్ ఉంది కదా, సో ఆ డెప్యూటీ చైర్మన్ యొక్క పోస్ట్ చైర్మన్ గా ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తారు అంటే చైర్మన్ పోస్ట్ అనేది వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు. సో చైర్మన్ పోస్ట్ వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు డెప్యూటీ చైర్మన్ విల్ యాక్ట్ as a చైర్మన్. అండ్ ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటి, చైర్మన్ అంటే చైర్మన్ అంటే నథింగ్ బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కదా, అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్, అలాంటి టైంలో కూడా వేకెన్సీ అనేది కనబడుతుంది, అంటే ఆ అబ్సెంటిజం కనబడుతుంది. ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో కూడా డెప్యూటీ చైర్మన్ కెన్ యాక్ట్ as a చైర్మన్ అనమాట. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెప్యూటీ చైర్మన్ ఈజ్ నాట్ సబార్డినేట్ టు ద చైర్మన్, సో హీస్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద రాజ్యసభ. సేమ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ హౌ హీస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద స్పీకర్, హీస్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్సభనో, ఇక్కడ కూడా డెప్యూటీ చైర్మన్ హీస్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది రాజ్యసభ, హీస్ నాట్ సబార్డినేట్ టు ద చైర్మన్ ఆఫ్ a రాజ్యసభ. Like the chairman, the deputy chairman, while presiding over the office, cannot vote in the first instance. Same, so chairman ga act చేసినప్పుడు first instance లో ఓట్ అనేది ఉండదు. Whereas in case of a tie, a casting vote అనే పవర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. Further, when a resolution for the removal of a deputy chairman is under the consideration of the house, he cannot preside over the sitting of the house, though he may be present. So same ఇక్కడ కూడా, సో డెప్యూటీ చైర్మన్ కి అగేన్స్ట్ గా రిమూవల్ రెజల్యూషన్ పాస్ అయినప్పుడు ఒకవేళ ఆ సమయంలో చైర్మన్ అబ్సెంట్ అయ్యాడు అనుకోండి, సో అలాంటి టైంలో యాక్చువల్లీ డెప్యూటీ చైర్మన్ నీడ్ టు యాక్ట్ as a చైర్మన్, హీ నీడ్ టు ప్రిసైడ్, కానీ అతనికి అగేన్స్ట్ గా రిమూవల్ రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు హీ కెన్ నాట్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్ అనమాట. వెన్ అ చైర్పర్సన్ ప్రిసైడ్స్ ఓవర్ ది హౌస్, ద డెప్యూటీ చైర్మన్ is like any other ordinary member of the house. He can speak in the house, participate in the proceedings, and vote on any question before the house. Like the chairman, the deputy speaker is also entitled to regular salary and allowance. They are fixed by the parliament and are charged on the consolidated fund of India. So normal ga స్పీకర్ ఆఫీస్ అనేది, ఐమ్ సారీ, చైర్మన్ ఆఫీస్ అనేది, సో ఒకవేళ చైర్మన్ ఉండి చైర్మనే ప్రిసైడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి హౌస్ ని, ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వేకెన్సీ, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రెసిగ్నేషన్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో అబ్సెంటిజం, అలాంటి టైంలో చైర్మనే విల్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ. సో అలాంటి సమయంలో చైర్మనే ఉన్నప్పుడు, సో డెప్యూటీ చైర్మన్ కి పెద్దగా పవర్స్ అనేవి ఉండవు. డెప్యూటీ చైర్మన్ కి, సో హీఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్డినరీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో మిగతా రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఎలా అయితే ఉంటారో, సో డెప్యూటీ చైర్మన్ కి కూడా అదే పవర్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ వెన్ చైర్మన్ ఈజ్ అబ్సెంట్ మాత్రమే అలాంటి టైంలోనే డెప్యూటీ చైర్మన్ కి ఉండాల్సిన పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి తప్పితే, సో నార్మల్ కండిషన్స్ లో హీఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్డినరీ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ప్యానెల్ ఆఫ్ స్పీకర్స్, డెప్యూటీ స్పీకర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ ప్యానెల్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎలా అయితే ఉందో, ప్యానెల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కూడా అలానే ఉంటుంది. అండర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, ద చైర్మన్ నామినేట్స్ ఫ్రమ్ అమాంగ్స్ట్ ద మెంబర్స్ అ ప్యానెల్ ఆఫ్ అ వైస్ చైర్మన్. సో చైర్మనే అక్కడ రాజ్యసభలో ఉన్న కొంతమంది మెంబర్స్ ని తీసుకొని ప్యానెల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్ అనే ఒక ప్యానెల్ ని క్రియేట్ చేస్తారనమాట. సో నార్మల్ గా చైర్పర్సన్ కానీ లేకపోతే డెప్యూటీ చైర్మన్ కానీ అబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యానెల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ లో నుంచి ఒకరు చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు. హీ హ్యాస్ ద సేమ్, ఒకవేళ అలా చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు హీ ఆర్ షీ విల్ హ్యావ్ అ సేమ్ పవర్స్ as the chairman when so presiding. He holds office until a new panel of vice chairpersons is nominated. Okay, when a member of a panel of vice chairperson is also not present, any other member can be determined by the house to act as a chairman. So normal ga ee panel of chairpersons lo unna andaru kuda absent ayi unnappudu, so migitha vallalla nunchi rajyasabha members andaru kalchi okalli chairman ga determine cheyochu annamata. Okay, it must be emphasized here that the member of a panel of a chairpersons cannot preside over the house when the office of a chairperson or a deputy chairperson is vacant. During such a time, the chairperson duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose. So the elections are held as soon as the possible to fill the vacant post. Okay. సో నార్మల్ గా చైర్మన్ పోస్ట్ కానీ వైస్ చైర్మన్ పోస్ట్ కానీ ఎప్పుడైతే అబ్సెంట్ ఉంటాయో అలాంటి సమయంలో మాత్రమే ప్యానెల్ ఆఫ్ ద చైర్పర్సన్ నుంచి ఒకరు వెళ్ళి చైర్పర్సన్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు. హవెవర్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ 2 పోస్టులు, చైర్మన్ కానీ డెప్యూటీ చైర్మన్ అనే ఈ 2 పోస్టులు వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు, వేకెన్సీ అనేది క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రం ప్యానెల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ లో నుంచి ఎవ్వరూ వెళ్ళి స్పీకర్ గా చైర్పర్సన్ గా యాక్ట్ చేయరాదు. సో అలాంటి సమయంలో మనకి ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఒకళ్ళని, రాజ్యసభలో ఉన్న మెంబర్స్ లో ఒకళ్ళని డెసిగ్నేట్ చేస్తారు చైర్మన్ లాగా. సో అప్పటిలోపు కొత్త ఎలక్షన్స్ అనేది కండక్ట్ చేసి స్పీకర్ పోస్ట్ ని మళ్ళీ ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తారనమాట, వేకెన్సీస్ ని క్లోజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ వచ్చేసి పార్లమెంట్ లో సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ అ సెపరేట్ సెక్రటేరియల్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. దో దేర్ కెన్ బి సమ్ పోస్ట్ కామన్ టు బోత్ ది హౌసెస్, దేర్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద పార్లమెంట్. ద సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఈచ్ హౌస్ is headed by the secretary general. He is a permanent officer and is appointed by the presiding officer of the house. So normal ga సో లోక్సభకి కానీ రాజ్యసభకి కానీ సెక్రటేరియల్ స్టాఫ్ ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో సపరేట్ గా ఉంటుందన్నమాట. సో కొన్ని పోస్టులన్నీ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని పోస్టులు డిఫరెంట్ ఉంటాయి రెండు హౌసెస్ కి. సో ఏ పోస్ట్ అయినప్పటికీ సెక్రటేరియల్ పోస్ట్ ఆర్ సెక్రటేరియల్ స్టాఫ్ కి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్, సర్వీస్ కండిషన్స్ అన్ని ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు అంటే పార్లమెంట్. ఓకే, ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారంటే పార్లమెంట్. సో సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఈచ్ హౌస్ ఎవరు హెడ్ చేస్తారు సెక్రటేరియట్ ని అంటే సెక్రటరీ జనరల్ అనే ఒక పర్సన్. he or she will act as the head of a secretariat అన్నమాట. ఓకే, ఎవరైతే సెక్రటరీ జనరల్ గా ఉంటారో ఆ సెక్రటరీ జనరల్ పోస్ట్ అనేది పర్మనెంట్ పోస్ట్ అన్నమాట, పర్మనెంట్ ఆఫీసర్ అన్నమాట. సో అతన్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు అంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ విల్ అపాయింట్ హిమ్ ఆర్ హర్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు లీడర్స్ గురించి చూద్దాం. ఈ రోజు మనం ఈ టాపిక్ ని ఎండ్ చేసేసి ఈ పర్టికులర్ లీడర్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని నేర్చేసుకొని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేసి వీడియోని ఎండ్ చేద్దాం. సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అగైన్ విల్ కంటిన్యూ ద థింగ్స్. ఓకే, లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్. అండర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ అ లోక్సభ ద లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ మీన్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో నార్మల్ గా లోక్సభ రూల్స్ ప్రకారం లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటే ఎవరో కాదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ హీ ఈస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ అ లోక్సభ or a minister who is a member of a Lok Sabha and is nominated by the Prime Minister to function as the leader of the house. So there is also a leader of the house in the Rajya Sabha. So normal ga Prime Minister ఎవరైతే ఉంటారో అతనే leader of the house గా ఉంటారన్నమాట. Okay, if he is a member of a Lok Sabha or a minister who is a member of a Lok Sabha and is nominated by the Prime Minister to function as the leader of the house. కొన్నిసార్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక పర్సన్ ని నామినేట్ చేస్తారనమాట లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ గా కంటిన్యూ చేయమని. ఓకే, సేమ్ రాజ్యసభలో కూడా లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ అనే ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో హీ ఆర్ షీ ఈస్ అ మినిస్టర్ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ అ రాజ్యసభ అండ్ ఈస్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ సచ్. సేమ్ అక్కడ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టరే నామినేట్ చేస్తారనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ అ రాజ్యసభ ఆల్సో. ఓకే, the leader of the house in either house is an important functionary and exercises direct influence in the conduct of business. So normal ga conduct of business of parliament ni chuskodaniki leader of the house ki chala functions anevi untayi. He can also nominate a deputy leader of the house. So the same functionary in US is known as a majority leader. So mana daggara leader of the house ane post illa aithe undo, so US lo majority leader ane oka post anedi untundi and leader of the house can actually nominate any deputy leader of the house also. Okay, గుర్తు పెట్టుకోండి పాయింట్స్ ని. సో మనకి ఎలా అయితే లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఉంటారో ఇంకొక పోస్ట్ వచ్చేసి లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ అన్నమాట. ఇన్ ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ దెర్ ఇస్ అ లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్. సో ప్రతి హౌస్ లో ఆపోజిషన్ లీడర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ద లీడర్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ హ్యావింగ్ నాట్ లెస్ దెన్ 1/10 సీట్స్. సో 1/10 సీట్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ అనే పోస్ట్ ని క్యారీ చేస్తారనమాట. సో టోటల్ స్ట్రెంత్ లో అట్లీస్ట్ 1/10 సీట్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే వాళ్ళు లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అవుతారు అండ్ లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన లీడర్ will become opposition leader. Okay, in a parliamentary system of government, the leader of the opposition has a significant role to play. His main functions are to provide a constructive criticism of the policies of the government and to provide an alternative government. Therefore, the leader of the opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha were accorded statutory recognition in 1977. So normal ga ee leader of the opposition ane oka post ki chaala valuable post annamata idi kuda. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఎలాంటి పాలసీస్ నైనా సో వాళ్ళని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, ఒకవేళ అందులో ఏదైనా లూప్ హోల్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ చేయడానికి, ఓకే, క్రిటిసైజ్ చేయడానికి, కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజమ్స్ ఇవ్వడానికి ఈ లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ అనే పోస్ట్ చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. అందుకే దీని యూస్ఫుల్నిటీ అంటే దీన్ని యూజెస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనికి ఒక స్టాట్యుటరీ రికగ్నిషన్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. అంటే దీనికి సంబంధించిన ఒక చట్టాన్ని పాస్ చేశారు 1977 లో. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో ఎంటైటిల్డ్ టు ద సాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ and other facilities which are equivalent to the cabinet minister. So it was in 1969 that an official leader of opposition was recognized for the first time. So for the first time ఎప్పుడు ఇలా opposition leader ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగిందంటే 1969 లో. So the same functionary in the USA is known as a minority leader.
బ్రిటన్లో మనకి బ్రిటన్ పొలిటికల్ సిస్టంలో మనకి ఒక యూనిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట, షాడో క్యాబినెట్ అని. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఆపోజిషన్ పార్టీ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ ద రూలింగ్ క్యాబినెట్ అండ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ మినిస్టీరియల్ ఆఫీస్. సో నార్మల్ గా ఫ్యూచర్ లో జరిగే మినిస్టీరియల్ ఆఫీసెస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఎలక్షన్స్ కి లైక్ వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక షాడో క్యాబినెట్ ని ఫార్మ్ చేస్తారు. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ షాడో క్యాబినెట్ almost every member in the ruling cabinet is shadowed by a corresponding member in the opposition cabinet. For example, మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఒకవేళ ఇతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా లేకపోతే ఇంకెవరు ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్న లీడర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను దీనికి షాడోగా యాక్ట్ చేస్తారు. హోమ్ మినిస్టర్ కి ఒక పర్సన్ షాడోగా యాక్ట్ చేస్తారు. డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ప్లేస్ లో ఒక పర్సన్ షాడోగా యాక్ట్ చేస్తారు. ఇలా ప్రతి మినిస్టర్ కి లేకపోతే ప్రతి మెంబర్ ఇన్ ది లీడింగ్ హౌస్ ఆర్ లీడింగ్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కి షాడోగా ఇంకొకరు ఉంటారు షాడో క్యాబినెట్ లో. ఓకే, ద షాడో క్యాబినెట్ సర్వ్స్ as an alternative cabinet. If there is a change of a government, there is that is why Ivor Jennings described the leader of opposition as an alternative prime minister. So he enjoys the status as a minister and is paid by the government. So normal ga so manaki ఒకవేళ రూలింగ్ పార్టీ పడిపోయినప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆల్టర్నేటివ్ క్యాబినెట్ గా మనకి షాడో క్యాబినెట్ ఆర్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ ఆపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ని ఎవరు ఐవర్ జెన్నింగ్స్ అని ఒక పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఏమన్నారు అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పారు. అండ్ అతనికి సేమ్ స్టేటస్ ఉంటుంది, మంచి స్టేటస్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తారు అతను కూడా. ఓకే, హీఈస్ ఆల్సో పేడ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇది బ్రిటన్ లో. నార్మల్ గా బ్రిటన్ లో, ఇండియాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలారిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. హవెవర్ మన దగ్గర షాడో క్యాబినెట్ అనే కాన్సెప్ట్ థియరీలో గానీ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నప్పటికీ థియరీలో లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ వచ్చేసి విప్ అనమాట. సో దో ద ఆఫీస్ ఆఫ్ అ లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ అండ్ లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ హౌస్ అండ్ పార్లమెంటరీ స్టాట్యూట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో నార్మల్ గా ఈ ఆపోజిషన్ లీడర్ కి సంబంధించి, లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ కి సంబంధించి డైరెక్ట్ గా రాజ్యాంగంలో మెన్షన్ లేదు, కానీ పార్లమెంటరీ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో మెన్షన్ చేశారనమాట. వెరాజ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ విప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ నైదర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నార్ ఇన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ స్టాట్యూట్. సో విప్ అనే ఒక పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పార్లమెంటరీ స్టాట్యూట్ లో మెన్షన్ లేదు, అండ్ ఈవెన్ మనకి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా మెన్షన్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆచారాలు, అంటే కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ వెదర్ రూలింగ్ ఆర్ ఆపోజిషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ విప్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. సో నార్మల్ గా రూలింగ్ పార్టీ అయినా ఆపోజిషన్ పార్టీ అయినా వాళ్ళకి విప్ అనే పర్సన్, విప్ అనే పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో హీస్ అపాయింటెడ్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీ to serve as an assistant floor leader. He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large numbers and securing their support in the favor or against a particular issue. So normal ga VP యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్ ఇస్ సో వాళ్ళ మెంబర్స్ ప్రాపర్ గా ప్రెసెంట్ అవుతున్నారా లేదా, ఒకవేళ ఏదైనా బిల్ పాస్ చేస్తే దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారా లేదా, ఓకే వాళ్ళు మెజారిటీ ఉంటేనే ఆ పర్టికులర్ బిల్ అనేది పాస్ అవుతుంది, యాక్ట్ గా మారుతుంది. సో వాటన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు విప్. సో ద మెంబర్స్ ఆర్ అపోజిట్ టు ఫాలో ది డైరెక్టివ్స్ గివెన్స్ బై ద విప్. So supposed to follow the directives of the whip, otherwise disciplinary action can be taken. సో నార్మల్ గా విప్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ని ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అనుకోండి, ఆ టైంలో ఆ పర్సన్ కి అగేన్స్ట్ గా డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు అనమాట. సో నార్మల్ గా మనం 10th షెడ్యూల్ లో కూడా చూసాం. సో విప్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే డిస్క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్ లో. ఓకే, సో ఇంకొకటి మీకు ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలా లేదా, సో ఎవరిని ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకోవాలి అన్నప్పుడు విప్ ఎలాంటి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వకూడదు అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. అండ్ మీకు ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఈ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవన్నమాట ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసి సెషన్ ని ఎండ్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డీల్ చేద్దాం. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓవర్లోడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, మెల్లిమెల్లిగా అన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఉత్తరాఖండ్ ఈస్. సో ఇక్కడ మీకు ఉత్తరాఖండ్ అడగకపోయినా తెలంగాణ అడుగుతారు. సో జస్ట్ ఉత్తరాఖండ్ కూడా ట్రై చేయండి, తర్వాత తెలంగాణ గురించి డీటెయిల్స్ చూద్దాం. 1, 2, 3 and 5. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి.
So the right answer is, I hope you people have tried it. The right answer is option C anamata. 3 members are from Uttarakhand in Rajya Sabha. Okay na? So normal ga manamu తెలంగాణ కాబట్టి తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి తెలంగాణలో లోక్సభలో ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి, ఓకే, అసెంబ్లీ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ రాజ్యసభలో ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు చూసుకుంటే మనకు తెలిసిందే తెలంగాణలో 119 అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు. సో అసెంబ్లీ సీట్స్ ఆర్ 119. సో మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. సో రీసెంట్ గా జరిగిన ఎలక్షన్ లో మెజారిటీ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ కి ఎన్ని సీట్స్ వచ్చాయి అసెంబ్లీ సీట్స్? 119 అవుట్ ఆఫ్ 119 ఎన్ని వచ్చాయో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. అండ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్ని వచ్చాయో కూడా కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 119 ఏమో మనకి అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో, 17 ఏమో లోక్సభ, 7 ఏమో రాజ్యసభ స్థానాలు. ఓకే, 17 ఏమో లోక్సభ సీట్స్, 7 ఏమో రాజ్యసభ సీట్స్ ఉన్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. ఓకేనా? సో లెట్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్. So next question is, consider the following statements. Elected member of the Lok Sabha, nominated members of the Lok Sabha, elected member of Rajya Sabha, nominated members of the Rajya Sabha. Who among the following above complete the electoral college? So the college, electoral college of vice president. So 1 and 2, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, all of the above. ఒకసారి try చేయండి question ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ మనకు తెలిసిందే ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మనకి ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, లోక్సభకి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, రాజ్యసభ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, రాజ్యసభ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు. సో అగైన్ అ స్మాల్ హోంవర్క్. సో మనం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాం. సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఓకే, ఎవరెవరు ఉంటారు అండ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్, సో కంపారిజన్ ని చూస్తూ కూడా మనకు కామెంట్ అనేది పెట్టండి. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ లో ఎవరు ఉంటారు, ప్రెసిడెంట్ లో ఎవరు ఉంటారు అండ్ రిమూవల్ మోషన్, ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు, అలా ఒక కామెంట్ అనేది పెట్టండి. ఓకేనా? సో అలా రీకాల్ చేసుకోండి. వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ ది బుక్స్ యూ హ్యావ్ టు రీకాల్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. A seat of a member of a parliament can be declared vacant if he or she absents himself from the house for a continuous period of 6 months, 2 months, 3 months, none of the above or more than one of the above. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో నార్మల్ గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎంపీ సీట్ వేకెన్సీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ కంటిన్యూస్లీ గెట్స్ అబ్సెంట్ టు ది పర్టికులర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఫర్ 60 days. అంటే 60 days ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 60 days అని ఏ ఆప్షన్ లో కూడా లేదు. అందుకే మనకి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నార్మల్ గా స్పీకర్ పర్మిషన్ లేకుండా కానీ, ఓకే, చైర్మన్ పర్మిషన్ గా లేకుండా కానీ ఒకవేళ 60 days కంటిన్యూస్ గా ప్రొసీడింగ్స్ లో అబ్సెంట్ అవుతే సో ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ ఎంపీ సీట్ అనేది వేకెంట్ అయిపోయింది అని అర్థం అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో how many members of Lok Sabha are elected from Uttarakhand? ఆప్షన్ ఏ 4, ఆప్షన్ బి 5, ఆప్షన్ సి 6, ఆప్షన్ డి 7. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ బి అనమాట. హవెవర్ అన్ని స్టేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సో ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ 5 అండ్ లాస్ట్ 5 అలా అవి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఆల్రెడీ చూసాం 17 ఉంటాయి, రాజ్యసభలో 7 ఉంటాయి, టోటల్ అసెంబ్లీ సీట్స్ 119. ఓకే, సరిపోతుందా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్? సో మీ యొక్క హోంవర్క్ ఏంటంటే, సో టాప్ 5 స్టేట్స్ లోక్సభలో రిప్రజెంట్ చేసే టాప్ 5 స్టేట్స్ ఏంటి, బాటమ్ 5 స్టేట్స్ ఏంటి నేర్చుకొని, రాజ్యసభలో ఉన్న టాప్ 5 స్టేట్స్, రాజ్యసభలో ఉన్న బాటమ్ 5 స్టేట్స్ కూడా నేర్చుకోండి. ఓకేనా? So who among the following does not take an oath of office? President, Vice President, Prime Minister and Speaker. So ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, మనం ఆల్రెడీ చూసాం స్పీకర్ కి ఎలాంటి ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అనేది ఉండదు, వెరస్ ప్రోటమ్ స్పీకర్ కి మాత్రం ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పాను. అండ్ ప్రెసిడెంట్ కేసులో మనకి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్చువల్లీ అడ్మినిస్టర్స్ ద ఓత్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ అపాయింటెడ్ బై హిమ్ ఆర్ లేకపోతే సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్, అదే చెప్పాను. ఓకే, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఏమో ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు ఓత్? ప్రెసిడెంట్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి కూడా ప్రెసిడెంట్ విల్ అడ్మినిస్టర్ అన్ ఓత్, వెరస్ స్పీకర్ కి ఎలాంటి ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అనేది ఉండదు. Okay, option D is the right answer. So which of the following statements are stated in the Constitution? So the president shall not be the member of either house of the parliament. So the parliament shall consisting of the president and the 2 houses. So choose the correct answer from the quotes given below.
1 only, both 1 and 2, 2 only, both neither 1 not 2. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. So the right answer for this particular question is both 1 and 2 is the right answer. ఎందుకంటే president is not a member of the parliament. However, he is a part of a parliament. ఎందుకు? Okay, parliament consists of president and 2 houses. However, president cannot become a member of a parliament. ఎందుకంటే president దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక బిల్ అనేది యాక్ట్ గా మారాలంటే president is assent అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే సో పార్లమెంట్ will consisting of shall consist of president and 2 houses అని చెప్పేసి కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అందుకే ఆ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఈ రోజు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ లో నుంచి, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హౌసెస్ ద చైర్పర్సన్ ఇస్ నాట్ ద మెంబర్ ఆఫ్ దట్ హౌస్? లోక్సభ, రాజ్యసభ, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మనకి ఆప్షన్ బి అన్నమాట. రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్ విల్ నాట్ బికమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ హౌస్. సో రాజ్యసభ చైర్మన్ ఓన్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం, ప్రిసైడింగ్ చేయడం చేస్తారు, అండ్ కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. హవెవర్ he cannot become a member of Rajya Sabha. Okay, he's just a vice president and he will preside over the meetings of Rajya Sabha ante. Okay, option B is the right answer. So next question vachesi, the state wise allocation of seats in Lok Sabha is based on 1971 census. Up to which year does this remain intact? 2031, 2026, 2021, 2011. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకి 2026. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ద రాజ్యసభ? 2 members, 10 members, 12 members, 15 members. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకి ఆప్షన్ సి, 12 members. ఇంతకు ముందు లోక్సభలో 2 members ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని నామినేట్ చేసేవారు ప్రెసిడెంట్. బట్ హవెవర్ 104th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఈ 2 నామినేటెడ్ మెంబర్స్ అనే ఒక కౌంట్ ని తీసేయడం జరిగింది, అవునా? విలజ్ రాజ్యసభలో 12 members ని నామినేట్ చేస్తారు ఫ్రమ్ 4 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్: సోషల్ సర్వీస్, సైన్స్, ఆర్ట్స్ అండ్ లిటరేచర్. ఈ 4 ఫీల్డ్స్ నుంచి సాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So the first speaker against whom a motion of non-confidence was moved in the Lok Sabha was Balram Jakar, G.V. Mavlankar, Hukum Singh, H.S. Hedge. So try cheyandi question ni. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి జీవి మౌలాంకర్ అనమాట. ఓకే, అగేన్స్ట్ హిమ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ లోక్సభ. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఇస్ బి. ఇతనే ఫర్ ద టర్మ్ ఆఫ్ 10 years కంటిన్యూగా స్పీకర్ లాగా కంటిన్యూ అయ్యారు. మీకు గుర్తుంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నార్మల్ గా జీవి మౌలాంకర్ కి అగేన్స్ట్ గా నాన్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మూవ్ అయింది. సో గణేష్ వసుదేవ్ మౌలాంకర్, సో పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ దాదా సాహెబ్ టర్మ్ was from 1950 to 1956. So next ఇంకొకరు ఉన్నారు ఆప్షన్ లో, బలరామ్ జాకేర్. he acted as a speaker of a Lok Sabha. He is the 8th speaker and Hukum Singh is the 3rd speaker. K.S. Hedge is the 7th speaker. Okay na? So వీళ్ళందరూ కూడా స్పీకర్స్. So next question is, Indian Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha, Rajya Sabha and Prime Minister, Speaker and Lok Sabha, President and both the houses. So please pause the video and try the question. So the right answer is మనకు తెలిసిందే, both the houses of the parliament and president. ఇవి రెండు పార్లమెంట్ లో మనకి ఉంటాయి అని according to the constitution. Okay, option D is the right answer. So a bill presented in the parliament becomes an act after it is passed by both the houses, the president has given an assent, the prime minister has signed it, the Supreme Court has declared it to be within the competence of the union parliament. So ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో మనకు తెలుసు ఒక బిల్ యాక్ట్ గా మారాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క అసెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఇది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్ నుంచే. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ని హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద రాజ్యసభ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ once in 2 years, is dissolved every 5 years,
is dissolved every 6 years, so it's not subject to dissolution. So ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది హోంవర్క్, సో మీరు ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. So in which house is the presiding officer is not a member of that house? Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha, Vidhan Parishad. సో ఇంతకు ముందే మనం సాల్వ్ చేసాము, ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ని. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ రాజ్యసభ. రాజ్యసభ చైర్మన్ ఆర్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఇస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కదా. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్ట్ as a chairman of a రాజ్యసభ, బట్ హీఈస్ నాట్ a member of a రాజ్యసభ. అవునా? సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So what is the term of a member of a Rajya Sabha? 3 years, 4 years, 5 years and 6 years. So try cheyandi question ni. So the term of office is manaki Rajya Sabha members ki term of office, the tenure of office is 6 years. Whereas 2 years ki okasari 1/3 of the members will get retired. Okay, ee points ni gurtu pettukondi. And Rajya Sabha is a permanent house. It's a continuous chamber. Okay, it dissolve avadu. So manaki 1/3 members every year, every second 2 years. Okay, 2 years ki okkari 1/3 members retire అవుతూ ఉంటారు అనమాట. సో దే ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ ఫర్ ది రీఅపాయింట్మెంట్, లైక్ దే కెన్ బికమ్ ఎ మెంబర్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఒక్కసారి చేస్తే మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని ఏం లేదు. సో అలాంటి కండిషన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి వన్స్ రాజ్యసభ మెంబర్ గా అయ్యాక కూడా మళ్ళీ దే కెన్ బికమ్ అ రాజ్యసభ మెంబర్ ఫర్ సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Who is competent to dissolve the Rajya Sabha? So this question is also for homework. Rajya Sabha, chairman, president, joint session of the parliament, none of this. Okay, so try cheyandi question ni. So the speaker's vote in the Lok Sabha is called as casting vote, sound vote, direct vote, indirect vote. Oksa try cheyandi question ni, pause cheskoni. So the correct answer is మనకు తెలిసిందే కాస్టింగ్ ఓట్ అంటారు. ద స్పీకర్స్ ఓట్ ఇన్ ద లోక్ సభ ఇస్ నోన్ యాజ్ కాస్టింగ్ ఓట్. అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లో ఓటింగ్ రైట్ అనేది ఉండదు. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ టై అనేది ఏర్పడినప్పుడు ఈ టైని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి స్పీకర్ విల్ హ్యావ్ అ నోట్. దట్ పర్టికులర్ ఓట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కాస్టింగ్ ఓట్ అనమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కూడా ఇలాంటి పవరే ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So the chairman of the Lok Sabha is designated as chairman, speaker, vice president and president. Oksa try cheyandi question ni. So the right answer is the chairman of a Lok Sabha is designated as a speaker anamata. Chairman of the Lok Sabha ni speaker antam, chairman of the Rajya Sabha ni Rajya Sabha chairman ane antam. Okay, so option B. So ఈ స్పీకర్ అండ్ డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్లకి ప్రెసిడెంట్ అండ్ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ అని పిలిచేవాళ్ళు బిఫోర్ 1920s. ఓకే, మనకి 1920s తర్వాత మెయిన్ గా 1935 లో దీని డెసిగ్నేషన్స్ అండ్ నామన్క్లేచర్ ని చేంజ్ చేసినప్పటికీ అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ కాలేవు. సో 1947 అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత దీని నామన్క్లేచర్ అనేది చేంజ్ అయిన నామన్క్లేచర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం మొదలైంది. సో ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్ ని క్రియేట్ చేసింది 1999 యాక్ట్ వల్ల. ఓకే, మాంటెగు చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల 1919 లో సో మనకి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ అనే పోస్టులని క్రియేట్ చేశారు. దానికన్నా ముందు గవర్నర్ జనరల్ యూజ్ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్స్. సో దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం ఈ రోజే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఒక రీక్యాప్ ఇవ్వాలని చెప్పాను. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హూ డిసైడ్స్ వెదర్ అ బిల్ ఇస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్? స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ, ద ప్రెసిడెంట్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ద పార్లమెంటరీ సెలెక్ట్ కమిటీ. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. Okay, the right answer is Speaker of the Lok Sabha has a power to decide a bill is a money bill or not. అవునా? సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్ సభకి అండ్ చైర్మన్ కి ఆల్మోస్ట్ అన్ని పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పటికీ ఒక 2 రెస్పెక్ట్స్ ఆర్ 2 ప్రొవిజన్స్ లో తేడా అనేది ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి వెదర్ అ బిల్ ఇస్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్ అనే ఒక పవర్, దాన్ని డిసైడ్ చేసే పవర్ స్పీకర్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి మనీ బిల్ కి సంబంధించింది. అండ్ ఇంకొకటి జాయింట్ సిట్టింగ్ ని ప్రిసైడ్ చేసే పవర్ కి కూడా ఓన్లీ స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభకి మాత్రమే ఉంటుంది. రాజ్యసభ చైర్మన్ కి ఈ 2 పవర్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next question is joint parliamentary sessions in India chaired by the President of India, Vice President of India who is the Chairman of the Rajya Sabha, the Speaker of the Lok Sabha, the Prime Minister of India. So ఒకసారి try చేయండి question ని.
సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. మనం ఇంతకు ముందే చూసాము. సో స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ విల్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది జాయింట్ పార్లమెంటరీ సెషన్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్సో ఫర్ హోంవర్క్. ఓకే, ఏంటి మ్యామ్ ఇన్ని హోంవర్క్స్ ఇస్తున్నారు అంటే, సో ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 minute or 2 minutes అంతే కదా. సో ఆల్రెడీ మేము లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం ఈ క్వశ్చన్ ని, అందుకే నేను ఒక మీకు హోంవర్క్ అనేది ఇస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ని. సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ ఫ్రమ్ యూటీస్, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆర్ nominated by president, elected by members of local bodies in the union territories, chosen by direct election in Puducherry, whereas nominated by president in other territories. So ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో ఆర్టికల్స్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు మ్యామ్ అని అంటే, సో మీకు తెలుసు లాస్ట్ 2 classes లో నేను ఎలా అయితే చెప్పాను ప్రెసిడెంట్ కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే డీల్ చేసి దాని తర్వాత ఎండింగ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఈవెన్ పార్లమెంట్ అనే చాప్టర్ లో కూడా సో మధ్యలో లెక్చర్స్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నప్పటికీ, హవెవర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో, ఓకే, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ పార్లమెంట్ అనే దాంట్లో మనకి ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫినిష్ చేసిన తర్వాత, సో లాస్ట్ సెషన్ లో కొన్ని మినిట్స్ దానికి సమయం కేటాయించి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో అనేది నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? The function of the protem in the absence of a speaker is to conduct the proceedings of the house in the absence of speakers, officiate as speaker when speaker is to be elected, only check if the election certificates of the members are in order, none of the above. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఈ రోజే చూసాము. ప్రోటమ్ స్పీకర్ వచ్చేసి, సో ద ప్రోటమ్ విల్ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉంటారో హీ ఆర్ షీ విల్ అఫిషియేట్ ఆ స్పీకర్ వెన్ ద స్పీకర్ ఇస్ టు బి ఎలక్టెడ్. అవునా? అండ్ ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ప్రోటమ్ స్పీకర్ అనే పర్సన్ ని ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ అనమాట. జనరలీ ద సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ ప్రోటమ్ స్పీకర్. సో వన్స్ ఎలక్షన్ అనేది హెల్డ్ అయిన తర్వాత స్పీకర్ ని ఎన్నుకున్న తర్వాత మనకి ఈ ప్రోటమ్ స్పీకర్ అనే ఒక ఆఫీస్ అనేది సీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. Okay, option B is the right answer. Next question is, who is the chairman of the Rajya Sabha? Rajya Sabha chairperson evaru or chairman evaru? President, vice president, prime minister and speaker. So try cheyandi oka question ee question ni. So the right answer manaku telisinde chairman of the Rajya Sabha is vice president. However, he is not a member of a Rajya Sabha. Okay, option B is the right answer. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో పార్లమెంట్ అనే చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేయనప్పటికీ నేను మీకు సెంటర్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, దాన్ని రీకాల్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ చేయండి క్వశ్చన్ ని. రాజ్యసభ ఎంజాయ్స్, ఇక్కడ రాజ్యసభ అంటున్నాడు, నాట్ లోక్సభ. రాజ్యసభ ఎంజాయ్స్ మోర్ పవర్ దెన్ లోక్సభ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మనీ బిల్స్, నాన్ మనీ బిల్స్, సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్స్. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి అనమాట. ఒక న్యూ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మోర్ పవర్ గోస్ టు రాజ్యసభ, లోక్సభకి ఎక్కువగా పవర్ ఉండదు. వెరస్ లోక్సభకి మనీ బిల్స్ కి సంబంధించి, ఓకే, మిగతా వాటికి సంబంధించి ఎక్కువగా పవర్ ఉన్నప్పటికీ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ న్యూ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ కి సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి రాజ్యసభకి ఎక్కువగా పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రిమూవల్ ప్రాసెస్ కూడా రాజ్యసభలోనే ఇనిషియేట్ చేస్తారు. ఓకే, అది కూడా రాజ్యసభకి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. హవెవర్, సో ద స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ కెన్ రిజైన్ హిజ్ ఆఫీస్ బై అడ్రెసింగ్ హిజ్ రెసిగ్నేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ద డెప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ అండ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. ఓకే, ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకు తెలిసిందే. స్పీకర్ ఏమో డెసిగ్నేషన్ లెటర్ డెప్యూటీ స్పీకర్ కి ఇస్తారు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తారు. అవునా? సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా స్పీకర్ డెప్యూటీ స్పీకర్ కి రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇస్తే డెప్యూటీ స్పీకర్ స్పీకర్ కి ఇస్తారు అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So which of the following appointments is not made by the President of India? Speakers of Lok Sabha, Chief Justice of India, Chief Aid Staff and Chief Army. So try చేయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకు తెలిసిందే స్పీకర్ యొక్క పోస్ట్ ని, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ మేడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
whereas speaker pro tem speaker యొక్క పోస్ట్ ని మాత్రం ప్రెసిడెంటే చేస్తారు. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ వేకెన్సీ ఇన్ స్పీకర్ హౌస్ కానీ డెప్యూటీ స్పీకర్ హౌస్ కానీ వేకెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి టైంలో కూడా ఒక పర్సన్ ని స్పీకర్ గా యాడ్ చేయమని ఒక టెంపరీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కి స్పీకర్ గా ఉండేలాగా చూసుకునేది మళ్ళీ ప్రెసిడెంటే. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next and the last question of this day, who among the following was not elected for 2 terms as the speaker of Lok Sabha? ఇక్కడ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ఒక్కళ్ళు తప్ప మిగతా ముగ్గురు అందరూ 2 terms ఉన్నారు, ఒక్కళ్ళు మాత్రం లేరు. ఆ ఒక్కళ్ళు ఎవరో ఒకసారి ట్రై చేయండి. జిఎంసి బాలయోగి, ఎన్ సంజీవ రెడ్డి, బలారాం జాకర్ और బాలరాం జాకర్ అండ్ బలీరామ్ భగత్. ఒకసారి ట్రై చేయండి. So the right answer is option D. So Baliram Bhagat, he did not elected for 2 terms as a speaker. So 1976 time lo manaki then speaker ga elect avadam jarigindi. Okay, option D is the right answer. So this is the final question and we are done with the session. So next class lo manam next topic nunchi discuss chedam. Parliament lo manaku koncham this is the lengthiest chapter అని చెప్పొచ్చు, one of the lengthiest chapters in total మనకి polity and Indian polity లో. సో నార్మల్ గా పార్లమెంట్ లో మనకు చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి, టర్మినాలజీ నేర్చుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మెల్లిగా అయినా ఓకే, కానీ మనము డీటెయిల్డ్ గా అంత టర్మినాలజీని పర్ఫెక్ట్ అయిపోదాం వీడియోస్ త్రూ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఈరోజు మీకు పార్లమెంట్ ఈ పర్టికులర్ పార్లమెంట్ న్యూ బిల్డింగ్ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను, బట్ హవెవర్ టైమ్ ఇస్ నాట్ పర్మిటింగ్ మీ. సో ఐ ట్రై టు డిస్కస్ దిస్ పార్లమెంట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, పార్లమెంట్ కి సంబంధించిన న్యూ బిల్డింగ్ గురించి. ఓకే, సెంట్రల్ విస్తా ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒకసారి మీరే ఒకసారి గూగుల్ చేయండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా నుంచి అయినా కరెంట్ అఫైర్స్ కంప్లీట్ చేయండి. హవెవర్ ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా మాకు తెలియజేయండి. ఓకే, దట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ సో యు హావ్ ఎంజాయ్డ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ టేక్ కేర్. బై బై.